এটা কি আমাদের পেজে পাবো নাকি তোমার প্রোফাইলে? জি ভাই, পেজ থেকে একদম ডাইরেক্ট। ও yeah, You can check. got it. We're live. Yes, I found it. So we'd be just waiting for more people to join. We just started. It's already 8:32. I guess that I'm just 2 minutes left. It's totally fine. Okay, we have a good number of people. That's great. Already 24 Great to know. within 1 minute. That's good. Hmm. So hello everyone. I guess that's how it's gonna start. Pranam, could you give me a heads up if I'm perfectly audible or not? Yes, Fabi, you are Yes, perfectly you're audible. audible. Great. কোনো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না লাইক আমি এখনো স্ক্রিনটা শেয়ার করিনি। আমার ভিডিওটা কি দেখা যাচ্ছে, লাইক মাই ফেস এন্ড স্টাফস? হ্যাঁ, এখন তোমার ফেস আসছে। If I'm not wrong, then actually, if we just have the streaming done from Zoom directly on Facebook, we might have some like timing issues, and this is why we're having a repetition of the words that I just said. Okay, it's totally fine. So, yep. Hello, everyone. It's already 8:34 according to my watch. I would just not have it more delayed. আর কিছুক্ষণ ওয়েট করছি, at most just one more minute. Let's have it started at 35 কারণ আমি আবার খুব বেশি পরিমাণ রাউন্ড অফ ফিগার পছন্দ করি। Right, okay, just one more minute. Till then, please everyone make sure that you share the live so that your friends can also join. Yeah, absolutely. Great. So how many people do we have already, Fabi? We already have 64. I'm still sharing 65. the live to some groups. That's cool enough. 65, I think that's amazing. We have very good number of people within just a very short amount of time, and thanks to all of you. Like when I was about to send the emails, I was literally thinking that whether you guys would be coming or not, but having this number of people just within the first couple of minutes really brings a big smile on my face. Thank you. So yep, I would have the formal thing started at first. Before I introduce myself to you, who is actually going to be the instructor for today, I would definitely want to introduce Farhan in front of all of you. I'm pretty sure that you're already aware of this person. Like he's all over the YouTube, one of the very famous faces that we have in Filler Education. So yeah, everyone, Farhan Bha, the IELTS coordinator for Filler Education, and also he is the chief executive officer for our organization, and has been doing a brilliant job since the very start when we were just starting to talk about the SED course. So everything that you would be getting from now on, it's not actually the brainchild of mine, but it's the brainchild of this man, and also the man in disguise, I would say, Pranam Shakar Rahulha, who for some reasons is not coming live today, but you hopefully would be seeing him from the next lives. So Farhan, could you please just give a short brief something about you?
You have already given an elaborated brief on, so there's nothing left. অনেক বেশি বলছো, I'm not everywhere in the YouTube. আমার মাত্র 4K subs, but still হ্যাঁ আমি IELTS coordinator হিসেবে কাজ করছি Phil Education এ, and we have been working together, me, Farabi and Professor Rahul, and also Farabi was talking right away. So he is the faculty of SAT of Phil Education, and he is also a Fulbright scholar in the Haverford College. If you don't know Haverford College, just search it on Google. It's one of the top most liberal arts college in USA, and he's a Fulbright scholar. Okay, so actually, me and all of you who are watching, we are lucky that right now we are students of Al Farabi Akondo, and also. Don't worry, we also have another legendary teacher coming in this crash course. So yeah, don't lose hope and don't lose your patience. Sit tight. We're going to have so much fun in this course. Exactly. Thank you, Farhan Bhai, for your words. And Sajid Kamal Bhai, if you're watching, I am literally still thinking about why Swarthmore has the tag most beside it and why Haverford doesn't. So if you're really watching it, we're gonna have a debate after the session, right? এটা নিয়ে কথা বলতে হবে. Okay, great. So let me just check. We already have 87 people here. So that's fair enough for our start. I would just start sharing my screen. Okay. And though we already have a lot of people, 87, thank you for all of it. But I would still recommend all of you to have this session shared as much as possible, because we just want to make sure that every single person who registered us, it's more than 300, and you'd be happy to know that you're the people who actually made it possible in just less than a week. So yeah, that would be cool if you just have it shared again with your friends so that others can know as well. Right. Okay. And yes, I think that we can just start the session. So first of all, if I just am about to give a brief introduction of how the session is going to be all about. First of all, I would be having a short overview of the SAT, the structure, how many questions you're going to be having from each section, and how many minutes you're going to be having for each section as well. And আমরা এরপর এটা নিয়েও কথা বলবো যে আসলে পরীক্ষার হলে যখন আমরা এক একটা এক্সাম দিচ্ছি, এক একটা সেকশন দিচ্ছি এক্সামের জন্য, প্রত্যেকটা সেকশনের মাঝে ইন্টার সেকশন যে গ্যাপটা থাকে, উই টক অ্যাবাউট দিস, সাম অফ মাই এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই হ্যাড। আশা করি শুনে মজা লাগবে, আমার তো মজাই লাগে। অ্যান্ড অন্যদিকে হচ্ছে আফটার উই আর ডান উইথ দিস বেসিক্স, উইড গো অন টু টক অ্যাবাউট দি রিডিং সেকশন, যেটা কিনা আমি পরবর্তী সময়টুকু ধরে কন্ডাক্ট করব। রিডিং সেকশনের আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো যেগুলো থাকবে, দ্য মেইন থিংস উইচ উড বি অ্যাকচুয়ালি অন ফোকাস would be the strategies, the primary ones, and the question types that you would generally see on your SAT reading section. And apart from that, how to actually tackle the questions, how to actually tackle the answers which actually come as very much dilemmatic to you during the examination. ওইটার জন্য আমরা কিছু ধরনের শর্ট স্ট্র্যাটেজি গুলো শিখবো, বিকজ আই নো আ লট অফ স্টুডেন্টস যারা কিনা এখানে বর্তমানে আছো, অনেকেই হয়তো জানো না যে কিভাবে আসলে একটা কোয়েশ্চেনকে শুরুতেই অ্যাপ্রোচ করতে হবে, যাদের কোনো ধরনের প্রায়র নলেজ নেই এসএটি নিয়ে। সো ফর দেম, তোমরা যখন আমাদের প্রথম প্র্যাকটিস টেস্টটা দিবা, যাতে অ্যাটলিস্ট এই স্ট্র্যাটেজিগুলো অ্যাপ্লাই করে ইউ ক্যান রিচ আ ডিসেন্ট স্কোর, হ্যাভ সাম মিনিমাম লেভেল অফ কনফিডেন্স যে আচ্ছা ঠিক আছে, ইটস ডুয়েবল। দিস ইজ ওয়াই দি হোল ক্লাস ইজ গোনা গেট circled around the strategies which I find helpful and other students have found helpful as well when I deliberated those to them. Great. Okay, great. Sorry. So welcome to the crash course. I mean, Jani Jonak, welcome course, but again, because I have to do it because of the formality.
are class 1, and it's just always Fuller Education with you, right? So yeah, we're going to talk about SAT today, as you all registered. If I'm just to talk about the very things which you're already aware of it, please just 1 থেকে 2 মিনিট কানটা বন্ধ করে রাখো। আমি শুধুমাত্র কিছু শর্ট জিনিস বলে দিব to make it more organized. It basically stands for Scholastic Aptitude Test. It doesn't have to do anything with how much knowledge you have regarding English or how much knowledge you have regarding mathematics, but it's just about how much smart you work within the 3 hours that you'll be provided with, right, on your SAT day. So এই কারণে হচ্ছে অ্যাপটিটিউড টেস্টকে বলা হয়, some people say okay, if you can have a greater score above if 1500, you might be a very smart person, but to be honest, like, it doesn't work that way. I have seen a lot of people, I'm just not mentioning my name, but I've seen a lot of people as well who score in the range of 1500, but still may not be that much capable of the students who are scoring in the lower range compared to those of 1500, right? So coming back to the Scholastic Aptitude Test, as I previously mentioned, you should the structure নিয়ে কথা বলবো. It has 2 sections at most. The first one is your evidence-based reading and writing, যেটা কিনা আমরা we Bangla students are the students who actually are the SAT aspirants from Bangladesh, তারা একদম সোজা ভাষায় ইংলিশ বলে থাকে। আর সেকেন্ড হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স। এই ইংলিশ যে পোর্শনটুকু আছে means evidence-based reading and writing. There is a reason why actually we have the word evidence-based there, this phrase or this words. The reason is তোমাদের এখানে কোনো ধরনের prior knowledge লাগবে না। I mean, you just need to know the basics, but you don't need to know যে Charles Dickens ওই 18th century or 19th century তে কি করছে। You don't need to know this, right? আর তোমাকে যেটা করতে হবে, you'd be given some passages, ওই প্যাসেজের উপর বেস করে you have to do a scavenging test. Scavenging means খুঁজে খুঁজে বের করা অনেকটা। This is how College Board, the controller for SAT, describes SAT as well. So তোমাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে যে আমাকে কোন প্রশ্নের জন্য কোন অ্যানসারটা আসলে চাচ্ছে। And for mathematics, I believe যে আমরা যারা কিনা NCTB curriculum থেকে এসেছি, or the students who are from the British curriculum, A levels দিচ্ছ or O levels দিচ্ছ, for all of them it's very easy. Plus 6, 7, 8 এর যে প্রবলেম গুলো তোমরা সলভ করে এসেছো, you'd be just getting them just in a trickier way. এর বাইরে আর কোনো কিছু না। And at top, like, I always love to say this thing, we're Asian, so mathematics হ্যাঁ আমাদের ভালো হওয়াটা স্বাভাবিক। So you might not face any kind of problem to reach a near perfect score in the mathematics section, but for the English section you might face some difficulties, and my job is to make sure that within a couple of classes that I will be conducting from today on, you reach your potential score. That's my target, like from a very benevolent perspective, right? Okay, great. So yeah, I'll move on to the section where we're going to talk about evidence-based reading specifically. আগেই বলেছি যে evidence-based reading and writing, these are two, this basically consists of 2 things. The first one is reading and the second one is writing. So reading এর structure যদি আমরা চিন্তা করি, you'd get around 52 questions, not around but specifically you'd get 52 questions. এটার কোনো ধরনের চেঞ্জ হবে না, always 52 থাকবে, এবং these 52 questions would be coming from 5 different passages. এই 5টা different passages থেকে তুমি এই 52টা questions পাবে, and as you can see that 5 is an odd number and 52 is an even number, so definitely ওদের মধ্যে কোয়েশ্চেনের equal distribution হবে না, right? Equal distributionটা না হলে আসলে প্রত্যেকটা প্যাসেজ থেকে কি বা কয়টা কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটা একটা randomized version আমরা পরের স্লাইডস গুলোতে দেখব, but for now what you should be getting to know is the total number of minutes you'd get 65 minutes. 65 minutes এর আন্ডারে you have to complete reading the 5 passages, এবং ওই 5 passages এর আন্ডারে যে 52 questions থাকবে, ওই 52 questions তোমাকে অ্যানসার করতে হবে। and to be honest, like আমি ওই 1.25 এর জিনিসটা অ্যাড করতে ভুলে গেছিলাম, প্রণব ভাই was very sweet to add that 1.25 minutes পাচ্ছ তুমি তোমার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন অ্যানসার করার জন্য, if we just have the simple mathematics done. So মানে কিন্তু তোমার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য you're getting more than 1 minute. It might sound pretty much sufficient at first, but to be honest it is not. Most of the students find this reading section to be one of the most hectic sections they have ever just attended in their high school. If you don't find the reading section hard, congratulations, you might be a very blessed one, right? But for me, I wasn't as blessed as some of you, so আমার অনেক বেশি পরিমাণ প্যারা হয়েছে। like আমি যখন ফার্স্ট এক্সামটা দিছি রিডিং এর, I was like যে না আমাকে দিয়ে এটা হচ্ছে না, but then somehow hard work and also luck, it worked out. So hoping that something similar would be happening to you guys as well, right? Okay,
So and again to just clarify, তোমাদের যদি কারো কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে আমরা কোয়েশ্চেন গুলো লাস্টের দিকে নিব। Excuse me. Okay. And so I just had a chat from one of my seniors. Now getting back to the place, যেখানে কিনা আমরা কথা বলছি রিডিং সেকশনটা নিয়ে। প্রায় কথা বলা শেষ হয়ে গেছে যে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য ইউড বি গেটিং মোর দ্যান 1 মিনিট, 1.25 টু বি প্রিসাইজ, 5টা প্যাসেজ, 52 কোয়েশ্চেনস। যদি কারোর কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে, ইউ মে আস্ক দোজ কোয়েশ্চেনস এট দ্য এন্ড অফ দি সেশন। আর যদি এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়ে থাকে, then you may take screenshot of it as well. Completely fine, right? So I'd be just waiting for 3 seconds. 3, 2, 1. তাড়াতাড়ি বলে ফেলছি, right? আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর থেকে I'll try to manage it. No worries. Now evidence-based writing. Evidence-based writing এর হচ্ছে সিচুয়েশনটা, you'd be getting 44 questions. এবং এই যে 44 questions-টা আছে, this would be coming from 4 different passages. আর এই যে 4টা বিভিন্ন ধরনের প্যাসেজ থেকে আসবে 44 questions, as you can assume যে এখানে একটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয়। প্রত্যেকটা প্যাসেজ থেকে you're gonna get 11 questions. This is the most suitable distribution I have seen on SAT. আর অন্যান্য কোন সেকশনে সব এত সুন্দর করে ওরা ডিস্ট্রিবিউট করে না, বাকি সবগুলো র্যান্ডমাইজ করে। সো প্রত্যেকটা প্যাসেজ থাকবে, প্রত্যেকটা প্যাসেজ থেকে you'd be getting 11 questions, and in total you'd be having 44 questions. Interesting fact is you'd be getting just 35 minutes to complete this 44 questions. Now এখন এই স্ট্যাটস দেখে অনেকেরই শুরুতে মনে হতে পারে যে না ভাই, আমার তো মনে হচ্ছে যে রিডিং সেকশনটা থেকে এই রাইটিং সেকশনটা হচ্ছে টাফ based on the time criteria. But let me clarify again, writing section ta to me and to most of the students অনেকের কাছে easy লাগে because ওখানে কোয়েশ্চেন গুলো বেশ পরিমাণ straightforward হয়. If you just have a very good knowledge about the basics of American grammar, not American grammar but to be precise American conventional usages of grammar, তাহলে দেখা যাবে যে তোমার যে কোয়েশ্চেন গুলো আসছে সেগুলো দেখার সাথে সাথে তুমি ঝটপট যে অ্যানসারটা ভুল অথবা যে অপশনটা ভুল সেটা তুমি এলিমিনেট করে ইউ ক্যান রিচ টু দি কারেক্ট অপশন উইদিন জাস্ট আ স্প্যান অফ সেকেন্ডস। সো আমি বলবো যে ইফ ইউ আর থিঙ্কিং যে রাইটিং সেকশন মাইট বি দি হার্ডেস্ট পার্ট, দেন চেঞ্জ ইউর মাইন্ড সেট আপ, হ্যাভ ইট suited for the reading section. That's my personal recommendation. It's subjected to edit and exceptions. Sorry, pronunciation like expectations and exceptions. Okay, pardon me. Great. That being said, I would move on to the latter part where I would talk about the mathematics section. English portion. Again, if you find it helpful, you may take screenshot of it. I'd be waiting for 3 seconds. I guess 3 seconds are done. Thank you. Mathematics section. Mathematics sectionটা হচ্ছে দুটো ভাগে ভাগ করা থাকে আবার। ফার্স্ট এর ম্যাথমেটিক্স সেকশনে you'd get the no calculator section, যেখানে কোনোভাবে তুমি ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারবে না, and secondly you'd get the calculator section which is known as math with calculator. এই দুটো সেকশন আলাদা আলাদা করে দিতে হবে। দুটো কোয়েশ্চেন পেপার যদিও তোমাকে একসাথে দিয়ে দিবে, সবগুলো কোয়েশ্চেন পেপার একসাথে থাকে, বাট ওরা সুন্দর করে কখন তোমাকে কোনটা স্টার্ট করতে হবে, তুমি যে একটা সেকশন থেকে যে আরেকটা সেকশনে মুভ অন করতে পারবা না আফটার time or specific limit is reached, এটা ওরা খুব স্পষ্টভাবে বলে দেয়। So for the no calculator section of mathematics, you'd be having 20 questions. 20 questions এর মধ্যে 15 questions would be direct MCQs, আর 5টা কোয়েশ্চেন থাকবে গ্রিড কোয়েশ্চেন। গ্রিড কোয়েশ্চেন কি, এটা নিয়ে অনেকের মাথায় এখন কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। Don't worry, like my Trico fellow Sajid Kamal bhai would be helping you with those. সাজিদ কামাল ভাই যখন ম্যাথমেটিক্স সেকশনটা নিবে তখন এমসিকিউ এবং গ্রিড কোয়েশ্চেনের মধ্যে কি ধরনের আসলে ডিফারেন্সটা থাকে, ডিফিকাল্টিতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স থাকে কিনা সেটা খুব সুন্দর করে ক্লিয়ার আউট করে দিবে। And to solve this 20 questions you'd be getting 25 minutes. To be honest, like 25 minutes তো লাগে না, এর অনেক আগে তুমি শেষ করে ফেলতে পারবে if you have pretty much of a decent background in mathematics. Then we would go on to discuss about the mathematics no calculator section, যেখানে কিনা you would get 38 questions. 38 questions এর মধ্যে 30টা এমসিকিউ থাকে আর 8টা থাকে হচ্ছে গ্রিড কোয়েশ্চেন, এবং to solve all of this in total you'd get 55 minutes, right? এই হচ্ছে total the questions that you would get and the number of minutes that you would have to solve all of the questions on the paper. এখন এখানে যেটা নজরে রাখার বিষয় হচ্ছে যে
অনেকে বলে যে ভাই আমি তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের, সো আই মাইট গেট সাম অ্যাডভান্টেজ অফ ইন দ্য ম্যাথমেটিক্স সেকশন। আবার অনেকে বলে যে ভাই আই এম ফ্রম দ্য কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড, আই হ্যাভেন্ট ডান দোজ লাইক very high frequency stuff as calculus, or যারা কিনা আর্টস স্টুডেন্ট তারা বলে যে ভাই আমরা ম্যাথমেটিক্স অনেকদিন ধরে আসলে প্র্যাকটিসে রাখি নেই, সো তারা অনেক বেশি পরিমাণ ভয় পেয়ে যায়। ইফ এনি অফ ইউ আর থিঙ্কিং লাইক দিস, দেন হ্যাভ দি থিওরি ডিবাঙ্কড। তোমরা তো সবাই ক্লাস 6-7 এ ইউ হ্যাভ ডান ম্যাথমেটিক্স, অর প্লাস 9-10 এ 8-9 এ ইউ হ্যাভ ডান ম্যাথমেটিক্স, রাইট? শুধুমাত্র ওই নলেজটুকু দিয়ে হবে, এর সাথে এক্সট্রা কিছু পরিমাণ নলেজ প্রয়োজন হয়, যেটা কিনা তুমি জাস্ট কয়েকটা প্রবলেম সলভ করলে ইউড গেট টু নো, কোনো ধরনের সমস্যা হয় না। অ্যান্ড অনেকে ধারণা থাকে যে ভাই কোয়েশ্চেন গুলো তো দিস আর বিন সেট বাই দি আমেরিকান পিপল, আমরা তো এনসিডিবি কারিকুলাম থেকে এসেছে, সো হোয়াট উই ডু। এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে যদিও দ্য কোয়েশ্চেনস আর বিন সেট বাই দ্য পিপল অফ দ্য ওয়েস্ট, বাট in case of solving the question papers, the formulas that you have learned throughout the high school years or throughout your middle school years, এগুলোই কাজে লাগাইলেই হবে, আর কোনো ধরনের এক্সট্রা ইনফরমেশন প্রয়োজন পড়ে না। হ্যাঁ, for the NCDB kids you might face some problems with the graph questions, and also with the function questions like the horizontal and the vertical stretch, nominator denominator নিয়ে আসলে কিভাবে কাজ করতে হবে কমপ্লেক্স নাম্বার, you might face some problems, but যদি তোমরা একটু বেশি পরিমাণ টাইম দিতে পারো এটার পিছনে, বেশি পরিমাণ টাইম বলতে রেগুলারলি ধরো 1 hour করে দিতে পারো per week, then it's going to be completely fine, I believe. Like it worked out for me, and if it worked out for me, it should work out for you as well, because yep, that's what I believe. Being optimistic is one of the key points, right? Okay, so that's basically the structure of ACT. I mean, last year একটা slide দিয়ে শেষ করব এই ACT overall structure টা, and by then let me just see if we are having any more questions or not. Okay, oh, we have a good number of people, that's great. Still not the questions that I can have, but যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা কমেন্টসে করতে পারো। আমি লাইক আফটার 15 মিনিটস আমাকে বলা হয়েছে আফটার 15 মিনিটস বারবার চেক করতে, সো দ্যাটস হোয়াট আই এম ডুইং। সো আফটার 15 মিনিটস আই উইল চেক, নো ওয়ারিজ, রাইট? ওকে, সো দ্যাট বিং সেড, আই উড ফিনিশ উইথ দিস টাইম স্ট্রাকচার, যে টাইম স্ট্রাকচারটা আসলে কিরকম হয়ে থাকে, টোটাল টাইম স্ট্রাকচার। সো টু সাম ইট আপ, ইউড বি গেটিং 65 মিনিটস ফর দ্য রিডিং সেকশন, এবং 65 মিনিটস তোমার রিডিং সেকশনটা শেষ করার পর তুমি 10 মিনিটের গ্যাপ পাবা। 10 মিনিটের গ্যাপের মধ্যে ইউ ক্যান গো আউট অফ ইউর রুম অ্যান্ড গো টু দ্য ওয়াশরুম, হ্যাভ আ রিফ্রেশমেন্ট, কিছু চাইলে খাইতেও পারো তুমি। আই বট আ লট অফ থিংস, সত্যি কথা, আমি আমার এক্সাম হলে অনেক কিছু নিয়ে গেছিলাম, আমার আশেপাশে আর কেউ কোনো কিছু নেয় না। বাট ফারাবি, জি ভাইয়া, সরি টু ইন্টারাপ্ট, দিস ইজ আনফেয়ার ব্রো। আমরা যারা আইএলটিএস দিছি তারা 3.5 ঘন্টা বসে থাকি, আমরা কোনো ব্রেক নাই। এখানে তোমরা কেন স্যাটে ব্রেক পাও না এসএটি তে? এটা আমাকে বলো, ইটস আনফেয়ার। আর কি এখন কিছু করার নাই, লাইক কিছু করার নাই না আসলে এখন, লাইক দিস ইজ দ্যাট দ্য মিন্স যারা আইএলটিএস দেয় তারা এসএটি যাদের দেয় তাদের থেকে অনেক বেশি মেন্টালি এন্ড ফিজিক্যালি স্ট্রং, ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট ইট। 3.5 ঘন্টা বসে থাকতে হয় আমাদেরকে। নো নো নো, এটা আচ্ছা ঠিক আছে। So guys, প্লিজ I ডু think that কন্টিনিউ। I'm gonna have a very bad debate after this session with Farhan bhaiya. একটু মারামারি হতে পারে, তো দেখা যাক কি হয়। মারামারি, তুমি যখন কমেন্ট চেক করবে, একটা কমেন্ট চেক করে, আমি একটা পিটিশন দিছি কমেন্ট সেকশনে তোমার আর সাজিদ কামালকে নিয়ে, ওটা চেক করে দেখিও কি করা যায়। কন্টিনিউ প্লিজ। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে পরে তাহলে ডিবেট করব গিয়ে। সো হ্যাঁ, আবার তাহলে টাইম স্ট্রাকচারে ফিরে আসি। রিডিং 65 মিনিটস, তারপর হচ্ছে ওই যে 10 মিনিটের গ্যাপ পাবা, গ্যাপের মধ্যে তুমি চাইলে ওয়াশরুমে যাইতে পারো, একটু রিফ্রেশমেন্ট। আমার এক্সপেরিয়েন্সটা বলি। সো আমি আমার ক্লাসের মধ্যে একদম লাস্টে গিয়ে বসছিলাম। সো লাস্টে গিয়ে বসার পর আমি দেখি যে গ্যাপের মাঝখানে কেউ বের হইতেছে না। তাই ভাবলাম কাহিনীটা কি, সবার তো বের হওয়ার কথা। তারপর দেখি কেউ বের হয় না, আমি একা বের হলাম। আমি একা বের হওয়ার পর তারপর হচ্ছে বাকিরা বের হয়েছে। সো আমি একটা 500 ml এর একটা মাম বোতল নিয়ে গেছিলাম। আমার বর্নভিল খুব একটা পছন্দ না, তাই যে জিনিস পছন্দ না সেটা খাইলে ঘুম ধরে না, তাই আমি বর্নভিল নিয়ে গেছি, অর্ধেকটা খাইছি। তারপর হচ্ছে আই হ্যাড লট অফ কপিকোস আশেপাশের মানুষকে শেয়ারও করছি, নিজেও খাইছি। স্প্রাইট ছিল একটা, আরো অনেক কিছু ছিল, আমার এখন মনে পড়তেছে না। সো ডোন্ট, আই এম অ্যান অমনিভোরাস পারসন, আই টোটালি অ্যাডমিট ইট, বাট এক্সাম হলে লাইক এই জিনিসগুলো অনেকটা রিফ্রেশমেন্টের মতো কাজ করে, রাইট? Okay, so a 10 minutes গ্যাপের মাঝখানে you can do this kind of stuff and again get back to your class for the writing section ওই যে তোমার ক্লাস শুরু হবে, তোমার পরীক্ষা শুরু হবে, and you would be having 35 minutes for the 44 questions. ওই 44 questions সলভ করার পর
তোমার আর কোনো intersection gap দেবে না, your invigilator or the person who would be actually in charge of the room would ask you to have the question paper closed and then have it open again. তারপর হচ্ছে আবার ওপেন করার পর বলবে এখন তোমার ম্যাথমেটিক্স নো ক্যালকুলেটর সেকশনে যাও, 25 মিনিটস এর মধ্যে শেষ করো, and after you're done with the mathematics no calculator section within 25 minutes, then হচ্ছে তোমরা আবার 5 মিনিটের গ্যাপ পাবা ইন্টারসেকশন। ওই 5 মিনিটের মধ্যে তোমরা চাইলে বের হইতে পারো একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য, বিকজ তোমরা দুটো সেকশন টানা দিয়ে আসছো, and I recommend যে তোমরা বের হও। এটা আসলে বেশ মোনোটোনাস মাইন্ড সেট আপ হয়ে যায়, আসলে এক্সামের মাঝখানে মোনোটোনাস মাইন্ড সেট আপ হয়ে যায়, তাই একটা গ্যাপ আমাদের প্রয়োজন পড়ে। সো আই উড রেকমেন্ড ইউ হ্যাভিং ইট, and after the 5 minutes back again তুমি ফিরে আসো, and ফিরে এসে তোমার 55 মিনিটস এর এক্সামটা দাও, and after 55 minutes they would tell you যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা কোনোভাবে কোয়েশ্চেন বাইরে ডিসকাস করতে পারবে না, বাট টু বি অনেস্ট ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স, এক্সাম হল থেকে বের হওয়ার পর রেডিটে লগ ইন করা and you'd see the whole question paper. It always happens, and this is one of the anxious things. আমি যেটা কিনে গেছি রেডিটে গেলেই মনে হয় যে আমার সব কোয়েশ্চেন ভুল, so don't go to Reddit. That's what I would recommend all of you after the exam, right? Okay, so that's pretty much what I had to talk about the SAT overall basic structure. আশা করি যদি এখানে কারো কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে then you may ask all those questions in the comment box. আমি একটু চেক করছি এখন, ঠিক আছে, চেক করছি। ওকে, ওকে, মোহাসিন ইজ সেইং গ্যাপে ঘুরে বেড়াবো। হ্যাঁ, অফ কোর্স, ইফ ইউ হ্যাভ ফ্রেন্ডস দেন ওয়াই নট, ঘুরে বেড়াবো। আমার তো ফ্রেন্ডস ছিল না তাই ঘুরে বেড়াতে পারিনি, নাহলে ঘুরে বেড়াতাম। না, প্রণব ভাই ছিল, প্রণব ভাইকে দেয়ার ইজ আ ইন্টারেস্টিং স্টোরি। আমার পরীক্ষার মাঝখানে খেয়াল ছিল না, প্রণব ভাইকে আমি টয়লেটের সামনে বলতেছি প্রণব ভাই চকলেট খাবা, সো আমি তখন এক্সাম হলের পরে গিয়ে বেরিয়েছি, আমি প্রণব ভাইকে টয়লেটের সামনে আস্ক করতেছিলাম চকলেট খাবা কিনা, ভেরি আনহাইজেনিক প্র্যাকটিস, বাট চলে, মাঝে মাঝে এগুলো হয়, তাই তো, রাইট? ওকে, so I'd move on to the next slide, যেখানে কিনা এখন in depth reading sectionটা নিয়ে একটু কথা বলবো, ঠিক আছে? reading sectionটা নিয়ে, so reading section কিন্তু আমি আগেই বলে দিয়েছি যে তোমাদের 52টা কোয়েশ্চেন্স থাকবে এবং 52টা কোয়েশ্চেন্স তোমাদের 5টা ডিফারেন্ট প্যাসেজ থেকে আসবে, but the interesting fact is that this 5 different passages would not be from 5 different genres, but they would be coming from 4 different genres, and to clear all the genres out, I have listed that thing. US and world literature থেকে you would be getting one passage, history and social science থেকে 1 করে দুটো প্যাসেজ পাবা তোমরা, আর সায়েন্স থেকে দুটো প্যাসেজ পাবা। দিস ইজ দ্য টিপিক্যাল স্ট্রাকচার, এভাবে সাধারণত আসে, সায়েন্স থেকে দুটো, হিস্ট্রি এন্ড সোশ্যাল সায়েন্স থেকে দুটো, এই হলো 4টা, এবং ইউএস অথবা ওয়ার্ল্ড লিটারেচার থেকে একটা, রাইট? এখন এখানে একটা র্যান্ডমাইজ যে ডিস্ট্রিবিউশনটার কথা বলছিলাম, যে যেহেতু 52 কোয়েশ্চেন্স এন্ড 5 প্যাসেজেস, তাই আমরা যেটা দেখি যে আসলে কোয়েশ্চেনের ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়ে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই তো? যেহেতু সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই দেখা যায় যে কিছু কিছু প্যাসেজ থেকে 10টা কোয়েশ্চেন দেয়, 10-এর নিচে কখনোই নামবে না, নেভার এভার 10-এর নিচে কখনোই নামবে না, 10টা কোয়েশ্চেন দেয়, কিছু কিছু কোয়েশ্চেন থেকে কিছু কিছু প্যাসেজ থেকে তারা 11টা কোয়েশ্চেন দেয়। দ্যাটস হাউ দে মেইনটেইন দ্য ব্যালেন্স অফ হ্যাভিং 52 কোয়েশ্চেন্স আউট অফ দ্য 5 প্যাসেজেস, right? So US and world literature means সেই লিটারেচারটা US এর হতে পারে, world literature হতে পারে। If you guys love reading fictions, I still remember that on the October SAT or on the December SAT of 2020, I had a passage named না নামটা মনে পড়তেছে না, but the writer was Haruki Murakami, a very famous writer from Japan. So হ্যাঁ, তার রাইটিংটা বেশ মজা লেগেছিল। আর এমনিতে মাঝখানে আমি তোমার ইউএস এর লিটারেচারও পেয়েছি, দি ভেরি ফেমাস পিপল ইউজ টু রাইট দিস থিংস, আর পড়ে মজাও লাগতো, এক্সাম হলের মাঝখানে মজাও লাগতো। সো এই রিসোর্সেস গুলো তোমরা কোথায় পাবা, এগুলো আমি স্লাইডস রেডি করে রেখেছি। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট দোজ ইনফরমেশন, দেন ডেফিনেটলি বি অ্যারাউন্ড, আর কি এই স্লাইডস এর আশেপাশেই থাকো, চলে যাও না আবার, লাইক উই আর হ্যাভিং আ ভেরি গুড নাম্বার অফ পিপল, থেকো তোমরা, ইউ উড গেট আ লট অফ ইনফরমেশন। এখন ভাবতে পারো যে কেন লাস্টের দিকে রাখছি, বিকজ দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন থিংস, এগুলো লাস্টের দিকে রাখলে বেশি মানুষ থাকে, এক্স্যাক্টলি, লাইক দ্য ভেরি সিম্পল সাইকোলজি, তাই তো? সো ইউএস এন্ড ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, এখান থেকে তোমার একটা প্যাসেজ আসবে এবং ওইখান থেকে ইউ আর গোনা গেট 10 কোয়েশ্চেন্স, আর হিস্ট্রি এবং সোশ্যাল স্টাডিজ থেকে তোমার একটা একটা করে দুটো প্যাসেজ আসবে, এন্ড ওইখান থেকে তোমার 10 to 11 মিনস হচ্ছে 10টাও আসতে পারে, 11টা কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ইটস র্যান্ডম, লাইক তুমি হয়তো কখনো 11টা পেতে পারো, আবার কখনো 10টাও পেতে পারো, ইট বেসিক্যালি ডিপেন্ডস অন দ্য পিপল হু উড বি হ্যাভিং ইউর কোয়েশ্চেন পেপার সেট। এন্ড সায়েন্স থেকে তোমার দুটো প্যাসেজ আসবে, দুটো প্যাসেজ, একটা প্যাসেজ হয়তো তোমার পেয়ার্ড আপ থাকতে পারে, পেয়ার্ড প্যাসেজ বলো এটাকে, যেটা কিনা আমরা সামনের ক্লাসেস গুলোতে টাইপস নিয়ে, যখন প্যাসেজ টাইপস নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো, জনরা এবং টাইপস গুলো নিয়ে আলাদা করে কথা বলবো, তখন জেনারেল এবং পেয়ার্ড প্যাসেজের মধ্যে একটা তফাৎ থাকে, সেই তফাৎটা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। হিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা পেয়ার্ড প্যাসেজ পেতে পারি, পেয়ার্ড প্যাসেজ একটাই আসবে,
either it would come for the science section or the history or the social studies section. Paired সেকশনে যেটা হয় যদি একটু ব্রিফলি আমাকে বলতে হয় তাহলে হচ্ছে, for example, we're talking about women suffrage. আমি সবসময় এই কথাটা বলে থাকি, women suffrage might be a new word for a lot of you people. SUFFRAGE, suffrage. So suffrage basically stands for the voting rights. So women suffrage নিয়ে, মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়ে কথা হচ্ছে। So একজন স্পিকার হয়তো বলছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের মহিলাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আরেকজন স্পিকার হয়তো তাকে অপোজ করছে যে না আমাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করলে হবে না, যেটা আছে এটাই চলতে হবে। সো দুটো প্যাসেজ কিন্তু পরস্পরকে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে। সো এই দুটো প্যাসেজ করা হয়তো একটা থিমের আন্ডারে একই প্যাসেজ হিসেবে তোমাকে দিয়ে দিতে পারে, তাই এটাকে বলা হচ্ছে পেয়ার্ড আপ প্যাসেজ। সবসময় যে ওরা কন্ট্রাডিক্ট করবে তা কিন্তু না। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর হ্যাভিং a passage, a paired up passage from the science genre, we might have a situation where a scientist is describing a theory or a hypothesis that he just made up while having a bad dream in the night. আর পরে হচ্ছে আরেকজন সায়েন্টিস্ট ওই ড্রিমটা আসলে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে অথবা ওই ড্রিমটা কতটুকু বাস্তবিক সেটাকে ডিসক্রাইব করার জন্য সে হয়তো কোনো একটা এক্সাম্পল অথবা এক্সপেরিমেন্ট করছে, রাইট? সো এখানে কিন্তু কন্ট্রাডিক্ট না করে কিন্তু বরং সাপোর্টিং এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। সো অনেক ধরনের রিলেশনশিপ থাকতে পারে, এন্ড দিস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ডিস্টিংগুইশেস between a general passage and a paired up passage. তোমাকে লাস্টের দিকে এই রিলেশনটা নিয়ে আস্ক করবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই দুটো প্যাসেজের মধ্যে রিলেশনটা কি ছিল, and that's what you just have to find out. It's pretty simple but yeah effective. Okay, so just go around and see. Okay, English questions or geography patch? Yeah, English questions are বেশ লাগে আর কি, ভয় লাগে আসলে, আমার ভয় লাগতো। আচ্ছা এটা নিয়ে একটা মজার কাহিনী আছে, বলবো একটু পর, দাঁড়াও। তো হ্যাঁ, এরপর আসি কোয়েশ্চেন টাইপসে। যে এতক্ষণ তো অনেকক্ষণ ধরে বকবক করলাম যে তোমরা কি ধরনের প্যাসেজ গুলো পাচ্ছ, 5টা প্যাসেজ পাচ্ছ, 4টা ডিফারেন্ট জনরা থেকে, সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি, আর হচ্ছে আর কি বলছিল, হ্যাঁ আর লিটারেচার, which is actually been said as addressed as fiction as well in the American society, right? So question type এর যে রিসোর্সেসটা আছে, I have taken that from Eric L. Meltzer. আমি রিসোর্সেস গুলো তোমাদেরকে পরে দিয়ে দিব যে কোন ধরনের রিসোর্সেস গুলো ইউজ করতে হবে, as we promised that we will be providing you with those for absolutely no cost. এটা আসলে প্রোভাইড করতে কোনো কষ্ট লাগে না, সত্যি কথা। So question types হচ্ছে, the first question type that you will be having is the big picture one. Big picture is just a synonym or a different word for summary. So আমরা হচ্ছে অনেক বড় ধরনের সিচুয়েশন গুলো চিন্তা করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, পলাশির যুদ্ধ নিয়ে কথা হচ্ছে, or you're talking about the liberation of independence war of America, যেখানে কিনা like you're talking about Thomas Jefferson, the Declaration of Independence, you're talking about the Pennsylvania places যেখানে কিনা ওরা শুরুতে যেদিন আরেকটা নতুন ধরনের ট্যাক্স আরোপ করা হচ্ছিল সেদিন, যেখানে কিনা ওরা বিদ্রোহ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল যে না, উই ওয়ান্ট আ সোভারেন প্লেস যেখানে কিনা আমরা হয়তো আমাদের ট্যাক্স গুলাকে মডিফাই করার সুযোগ পাবো। সো এই ধরনের অনেক সিচুয়েশন হিস্ট্রি গিভেন নিয়ে কথা হচ্ছে। সো এই সিচুয়েশন গুলোকে শর্টে সামারাইজ করলে যেই স্টেটমেন্টটা দাঁড়াবে, ওই স্টেটমেন্টটাকে তোমায় ডিরেক্ট খুঁজে বের করতে হবে আউট অফ দি 4 অপশনস। তোমার একদম শুধুমাত্র 4টা অপশন থাকবে, ওই 4টা অপশন থেকে যে অপশনটা কারেক্ট সেই অপশনটাই তোমার চুজ করতে হবে। দ্যাটস হাউ ইট ইজ, রাইট? সো তোমরা যারা কিনা এখন ক্লাসে আছো তারা এই বিগ পিকচারের পাশে ইউ ক্যান রাইট ডাউন সামারি অ্যাজ ওয়েল। এটার মধ্যে কিছু পরিমাণ ডিস্টিংগুইশ করতে হয়, সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসেসগুলোতে গিয়ে জানবো। বাট ফর নাও, টু হ্যাভ সিম্পল সিনারিও ইন ইউর মাইন্ড যে বিগ পিকচার বলতে আসলে কি বোঝায়, জাস্ট SUMMARY লিখে রাখতে পারো। I'm not sure if I'm correct with the spelling or not. Like I never have been to a spelling bee, sorry. So big picture can stand as a summary. এরপর আসলে literal comprehension. Literal comprehension, আমার মনে হয় I don't think that I should be giving much explicit explanations about literal comprehension, because we have been using the word literal in our daily life for very much of a long time. Like literally অনেক কিছু আমরা সব সময় বলার চেষ্টা করি, literally, and this literally actually stands for সোজাসুজি ভাবে যেটা। সো সোজাসুজি ভাবে যেটা অনুধাবন করা যায় means in a passage that you'd be provided with, ওখানে তো রাইটার অনেক কিছুই বলবেন, রাইট? অথর অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবেন। সো ওই অথর যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছেন, ওই বিষয়গুলোর থেকে একটা নির্দিষ্ট টপিক অথবা নির্দিষ্ট বস্তুকে কেন্দ্র করে তোমার একটা কোয়েশ্চেন আসবে একদম ডিরেক্টলি। যেমন বলতেছে, এরকম কোয়েশ্চেন কখনোই আসবে না, বাট আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলতেছি যে লেখক ভাত খায়। তো তোমায় বলো যে লেখক কি খায়, like you're never gonna get this kind of question. Don't misunderstand me. কখনো এই ধরনের কোয়েশ্চেন পাবো না, বাস বোঝানোর জন্য যে একদম প্যাসেজটা ডিরেক্টলি অর নিয়ার ডিরেক্টলি স্টেট করা আছে, সেই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলা
তুমি যদি পাও তাহলে সেটাকে তুমি লিটারাল কম্প্রিহেনশন আন্ডারে ফেলবা এন্ড দিস কোয়েশ্চেনস আর প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তোমার যদি ভালো ধরনের রিডিং এবিলিটি থাকে তাহলে তুমি সহজেই কমপ্লিট করে ফেলতে পারবা এন্ড ইনফারেন্স টু টক অ্যাবাউট ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনস ইটস বেসিক্যালি দ্য অ্যাডভান্সড the advanced situation of literal comprehension questions যেখানে কিনা তোমার হয়তো একটা সিচুয়েশন বুঝিয়ে দেওয়া আছে যে সিচুয়েশনটা কি হচ্ছে বাট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে ওই সিচুয়েশনটা যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা ইনডাইরেক্টলি স্টেট করা আছে ইনডাইরেক্টলি ওই ইনডাইরেক্টলি জিনিসটাকে তোমায় খুঁজে বের করে আনতে হবে ইফ আই হ্যাভ টু গিভ অ্যান এক্সাম্পল দেন হতে পারে যে এরকম যে আমার 1 ঘন্টা আগে ক্ষুধা লাগছিল এরপর 10 মিনিটের মাঝখানে আমি কোনো একটা কাজ করলাম এখন আর ক্ষুধা লাগতেছে না তো আমি যদি তোমাকে বলি 10 মিনিটের মাঝখানে তুমি কি কাজ করছো তুমি বলতে পারো যে আমার আগে ক্ষুধা লাগতেছিল এখন ক্ষুধা লাগতেছে না তার মানে আমি মনে হয় মাঝখানে কিছু একটা খাইছি রাইট সো তুমি কিন্তু ইনফার করে ফেললা আমি কিন্তু বলি না যে তুমি কিছু একটা খাইছো কিনা I'm sorry that I'm having the dialect খাইছো but আর কি just to have the casual conversations so আমি কিন্তু তোমায় কোনো কিছু বলি নাই যে তুমি কোনো কিছু খেয়েছো কিনা but তুমি কিন্তু ইনফার করতে পারতেছো যে আমার কিছু না ক্ষুধা লাগতেছিল এখন লাগে না সো মাঝখানে আমি হয়তো কিছু একটা ইনটেক করেছি রাইট দিস ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডস ফর ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনস অ্যাজ ওয়েল আমরা আরো পরবর্তীতে আরো এক্সাম্পল দেখে খুব সুন্দর মতো বুঝতে পারবো ইভেন টাইম ওকে সো এরপর আসা যাক সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেনে সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেনটা সাধারণত লিটারাল কম্প্রিহেনশন অথবা ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনের সাথে পেয়ার্ড আপ থাকে সো যে সিচুয়েশনটা দাঁড়ায় যেমন আমি লিটারাল কম্প্রিহেনশনের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে লেখক কি খায় সো আমি বললাম যে লেখক ভাত খায় এখন এই যে লাইনটা আছে লেখক ভাত খায় এটা প্যাসেজের যে লাইনটায় প্যাসেজের যে পোর্শনটাই আছে সেই পোর্শনটাই তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে দ্যাট ইউ গট দি অ্যান্সার ফর দি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন হোয়াট ক্যান বি দ্য এভিডেন্স ফর দ্যাট ওই অ্যান্সারটার জন্য এভিডেন্স কি হতে পারে সো তুমি যেই লাইনটা দেখে বুঝতে পেরেছো যে আচ্ছা ঠিক আছে এই হচ্ছে এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা সেই লাইনটাই তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আউট অফ দ্য 4 অপশনস দ্যাট ইউ উইল বি প্রোভাইডেড উইথ রাইট সো বেসিক্যালি যে কাজটা তুমি you are doing inside your brain ওই কাজটাই তোমাকে শুধুমাত্র অন পেপার করতে হবে and you have to find out that's it's pretty simple I guess right function or purpose বলতে বোঝায় যে আমরা অনেক ধরনের স্টেটমেন্ট ইউজ করে থাকি ফর এক্সাম্পল I'm using some statement like এরকমই বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে সে তো অনেক ভালো কাজ করে সো এখানে ভালো দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে এখানে লেখক ভালো কেন বললো সো ভালোটা কেন বললাম ইন আ জেনারেল সেন্স আমি ভালো কেন বললাম টু জাস্ট প্রেইজ সামওয়ান রাইট তাহলে এখানে যদি ভালো ওয়ার্ডের পারপাসটা অথবা উদ্দেশ্যটা অথবা ফাংশনটা যদি আমি বলতে চাই তাহলে কিন্তু বলবো ভালো ওয়ার্ডের ফাংশনটা অথবা পারপাসটা হচ্ছে যে আরেকজনকে প্রশংসা করা বা তার সম্বন্ধে ভালো কিছু বলা তাই তো সো দিস ইজ ওয়াই এই ফাংশন এন্ড পারপাস কোয়েশ্চেন গুলো ইউড গেট আ লট অফ দোজ আর দিস আর নট দ্যাট মাচ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিছুটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পেতেও পারো আর কিছুটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নাও পেতে পারো ইট উড বি অ্যারাউন্ড আ মিক্সচার বাট এগেইন ডোন্ট গেট মি মিসআন্ডারস্টুড যে এই ধরনের ইজি কোয়েশ্চেন তোমরা পাবা যে কে ভাত খায় না কোয়েশ্চেন গুলো আরো বেশি পরিমাণ টাফ হবে ইংলিশ ওয়ার্ডস থাকবে দেয়ার উইল বি আ লট অফ ভোকাবুলারিজ তোমাদের অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে যে ভোকাবুলারিজ কিভাবে পড়বো এটা নিয়ে লাস্টের সেকশনে কথা বলবো সো হ্যাং অন টিল দেন রাইট সো একটু দ্রুত যাচ্ছি ওকে ডু ইউ হ্যাভ এনি চ্যাট ওকে শিওর প্রণব ভাই শিওর সো ভোকাবুলারি ইন কনটেক্সট এখানে হচ্ছে সবার অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে vocabulary in context আমি কি তাহলে অক্সফোর্ড ডিকশনারি মুখস্থ করা শুরু করব কিনা and to be honest this is one of the dumbest things that you can do like that's a word and guess what I was one of the dumbest person to start this thing as well যখন আমি এসিডি নিয়ে কোনো কিছু জানি না আমি ভাবছি আচ্ছা ঠিক আছে অক্সফোর্ড ডিকশনারি মুখস্থ করে ফেলবো and I might have a near perfect score but it didn't work out আমি এক সপ্তাহে অনেকগুলো পেজ মুখস্থ করছি আর এর পরের দিন আমি একটু ফ্লেক্স মারতে যাইতাম ফ্রেন্ডসের সামনে যা যা এই ওয়ার্ডটা পারি দেখি ভুলে গেছি হঠাৎ করে সো ইফ ইউ মেমোরাইজ আ লট অফ ওয়ার্ডস ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস দিস ইজ রিয়েলি নট গোনা ওয়ার্ক ওয়ান অফ দি কম্প্রিহেনসিভ মেথডস দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ ইজ রিড আ লট অফ আর্টিকেলস অনেক বেশি পরিমাণ আর্টিকেল পড়ো আর্টিকেল গুলো থেকে এক একটা ওয়ার্ড কিভাবে আসলে ইউজ করা হচ্ছে সেই ইউসেজটা শিখো সেই ইউসেজটা তারপর তোমার এখানে অ্যাপ্লাই করা শুরু করো রাইট সেই ইউসেজটা তোমার এখানে অ্যাপ্লাই করা শুরু করো সো কোন ধরনের আর্টিকেল সাইটস গুলো আসলে ইউজ করতে হবে কোন কোন জনরার প্যাসেজের জন্য সেটাও আমি লাস্টের দিকে বলে দেবো এগেইন হ্যাং অন টিল দেন তাই তো ওকে সো ভোকাবুলারি ইন কনটেক্সট এখানে কনটেক্সট কথাটা কেন বলা হয় সেটা হচ্ছে যে এক একটা ওয়ার্ডের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মিনিং থাকতে পারে ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে যেমন আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে সে তো ভালো ছেলে তাহলে আমি যেভাবে বললাম সে তো ভালো ছেলে
এই অনুযায়ী কিন্তু দাঁড়ায় যাচ্ছে, ঠিক আছে আমি তার প্রশংসাই করতেছি, আমি এভাবে একটু মকারি করে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো ভালো ছেলে। তো এখানে কিন্তু এই যে ভালো ওয়ার্ডটা আছে, এই ভালো ওয়ার্ডটা দ্বারা কিন্তু আমি একটু সার্কাস্টিক্যালি বোঝানোর কোনো কিছু চেষ্টা করছি। তো তোমাকে যদি আমি বলি যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা ভালো আসলে কেন ইউজ করা হয়েছিল, তুমি হয়তো বলবা যে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে তার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। বাট আমি যদি তোমাকে বলি যে সেকেন্ড স্টেটমেন্টে ভালোটা কিভাবে আসলে ব্যবহার করা হয়েছে, ইউ মাইট সে যে না এখানে আসলে মকারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, আসলে কিছুটা নাক শিটকানোর উদ্দেশ্যে, রাইট? সো দেখো একই ওয়ার্ড বাট আসলে যেভাবে ইউজ করা হলো সেটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু মিনিংটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেল। সো এই জিনিসটাই হচ্ছে এই যে একটা ওয়ার্ড কনটেক্সটে কিভাবে ইউজ করা হয় সেটার উপর ভিত্তি করে তোমাকে মিনিংটা খুঁজে বের করে আনতে হবে। দিস ইজ ওয়াই উই হ্যাভ দ্য টার্ম vocabulary in context. I hope that you have been able to understand. যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, of course I'll be taking the questions. Okay, Rotamela Ahsan is asking, which is the best way to bring my English up to the mark or get very advanced form of English? So I think that if you're asking about the general English, that overall general English কিভাবে আসলে improve করতে হবে, then there are a lot of ways. Farma might be helping me as well when I would be having the answer saved. But if you're talking about the essay English, the only thing that you can do is read a lot of stuff. রিডিং এর জন্য অনেক বেশি পরিমাণ পড়তে হবে, অনেক বেশি পরিমাণ আর্টিকেলস পড়তে হবে। ইফ ইউ আর ফন্ড অফ লিটারেচার, আই উড হাইলি রেকমেন্ড ইউ রিডিং আ লট অফ লিটারেচার বুকস ফ্রম দি 18th or 19th century or even some of the dystopian novels. আমার dystopian novels অনেক বেশি পরিমাণ পছন্দ হয়, 1984 and the one by Margaret Atwood, The Handmaid, আচ্ছা নামটা The Handmaiden, I guess The Handmaiden, yeah, The Handmaid's Tale তো মোস্ট প্রবাবলি একটা মুভির নাম। ওকে, সো আমি কিছু পরিমাণ রিসোর্সেস বলে দেবো, সো ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল বি ওয়ার্কিং অন দ্যাট, রাইট? ওকে, সো এরপর হচ্ছে রেটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজি এন্ড প্যাসেজ অর্গানাইজেশন। সো রেটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজির উদাহরণটা আমি আগে একবার বলে দিয়েছি যে রেটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজি বলতে আমরা বাংলায় যখন আসলে কবিতাগুলো পড়েছি, দেন আই স্টিল রিমেম্বার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট বাংলা টিচার্স হুম আনসার সেইং দিস, যে আসলে কবি তার ভাষাটাকে অলংকৃত করছেন। সো এই যে অলংকৃত করা যে বিষয়টা, সেটাই আসলে রেটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজি, যে তুমি তোমার বক্তব্যটাকে আরো কিভাবে ভালো মতো উপস্থাপন করছো। ইউ মাইট হ্যাভ মেটাফোরস, ইউ মাইট হ্যাভ সিমিলিস, ইউ মাইট হ্যাভ জাক্সটাপোজিশনস, ওই ধরনের যে টার্মগুলো আছে, এই টার্মগুলো ব্যবহার করে তুমি তোমার বক্তব্যকে কিন্তু আরো বেশি পরিমাণ অ্যাপিলিং, আরো বেশি পরিমাণ স্পষ্ট করে তুলতে পারো। সো এই যে স্ট্র্যাটেজিগুলো আছে রাইটাররা ইউজ করে থাকে টু মেক দেয়ার ওয়ার্ডস ইভেন মোর কম্পেলিং টু দি রিডার্স অর ইভেন মোর কম্পেলিং টু দি অডিয়েন্সেস, ওই জিনিসগুলাই হচ্ছে তোমার রেটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজির আন্ডারে পড়ে। এবং এই রিলেটেড তুমি কিছু ধরনের কোয়েশ্চেন পেতে যাবে, যেমন ভালো যে উদাহরণটা দিলাম সেটা কিন্তু একটা রেটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজি, যে মকারির উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো বলতে প্রশংসা বুঝিয়েছি, সেকেন্ডে ভালো বলতে বুঝিয়েছি মজা, মকারির উদ্দেশ্যে। সো ইটস এ রেটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজি অ্যাজ ওয়েল, একই ওয়ার্ড বাট আমি যেভাবে বললাম সেটার উপর ভিত্তি করে আমি কিন্তু পুরো মিনিংটা চেঞ্জ করে দিলাম। সো ইয়া, I guess that you have been able to understand rhetorical strategy as well. যদি নাও বুঝে থাকো, it's my responsibility to make sure যে সামনের ক্লাসেস গুলোতে তোমরা এই জিনিসগুলো বুঝতেছো। হ্যাঁ, আর কি ক্লাসেস গুলো করো, you'd have a lot of fun. ঠিক আছে? Sorry, passage organization. Sorry. তো প্যাসেজ অর্গানাইজেশন নিয়ে যদি কথা বলি, এক একটা প্যাসেজকে আমরা বিভিন্নভাবে সাজাতে পারি। দেশে আইসে পোর্শন আছে, এসে খুবই বেশি পরিমাণ ফেমাস, যে রাইটার আগে তার বিপরীত পক্ষকে ডিবাং করার চেষ্টা করে এবং তারপর নিজের বক্তব্যটাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করে। আর রাইটার হয়তো বা নিজের বক্তব্যটাকে আগে এস্টাবলিশ করছে, দেন হয়তো বিপরীত পক্ষের বক্তব্যটাকে ডিবাং করছে। সো হ্যাভিং দিস কাইন্ড অফ অর্গানাইজেশন ইন দ্য প্যাসেজেস, ইউ মাইট হ্যাভ কোয়েশ্চেনস রিলেটেড টু দিস, ওয়্যার ইট বি আস্কড আছে ঠিক আছে প্যাসেজটা কিভাবে অর্গানাইজ করা, আর প্যাসেজের মধ্যে একটা সিকোয়েন্স কিভাবে বর্ণনা করা আছে, যে শুরুতে এক্সাম্পল, শুরুতে থিওরি, নাকি শুরুতে থিওরি তারপর এক্সাম্পল। সো আমরা যেভাবে একটা প্যাসেজ লিখে থাকি, যেমন if you're asked to write a composition about like my favorite journey or my journey on a boat, like সবচেয়ে টিপিক্যালটা চিন্তা করলাম, for the NCTB kids can relate to this of course. সো তুমি কি দিয়ে শুরু করো? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সকালবেলা 8টার সময় উঠছি, তারপর এখান থেকে সদরঘাট গেছি, বোটের মধ্যে উঠে গেছি। সো ডেসক্রিপশন দিলা, ডেসক্রিপশন দিয়ে কিন্তু ধীরে ধীরে তুমি যাবা যে তোমার বর্ণনাটা কেমন ছিল জার্নির, আর তারপর শেষমেশ যাবা যে তুমি কোথায় গিয়ে পৌঁছাইলা। সেখানে কিন্তু তুমি একটা অর্গানাইজেশন চালু করছো, স্টার্টিং, মিডল, দেন হচ্ছে এন্ডিং উইথ ইউর ডেস্টিনেশন। সো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন প্যাসেজগুলোতে আমরা দেখতে পাই। সেই প্যাসেজ রিলেটেড যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে সেটা নিয়ে তোমার কোয়েশ্চেন করবে, যে সাধারণত তুমি এই প্যাসেজটা কি ধরনের অর্গানাইজেশন দেখতে পাচ্ছ। থিওরি টু এক্সাম্পল, এক্সাম্পল টু থিওরি, অ্যাডমাইরেশন টু ইন্সপাইরেশন, ইন্সপাইরেশন টু অ্যাডমাইরেশন, কোনটা? ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইট আউট, রাইট? অনেকের কাছে একটু টাফ লাগে, আবার অনেকের কাছে টাফ লাগে না, বাট চেষ্টা করলে, আই মিন দিস ইজ অ্যান অ্যাপটিটিউড টেস্ট। তোমার কি পরিমাণ প্রায়র নলেজ আছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস গোনা ওয়ার্ক মাচ ফর দি এসএটি, বাট হাউ স্মার্ট ইউ ওয়ার্ক, এটাই হচ্ছে ডিপেন্ড করে মোস্ট প্রবাবলি, রাইট? ওকে, গ্রেট। সো এরপর হচ্ছে টোন অ্যান্ড অ্যাটিটিউড। টোন হচ্ছে মূলত আমি একটা বক্তব্যকে কিভাবে বলছি,
আর অ্যাটিটিউড হচ্ছে আমার একটা বিষয়ের প্রতি মনোভাবটা কিরকম। যেমন হতে পারে, যেমন মনে করলাম আমার কাছে একটা ট্যাবের কলম আছে, রাইট, আই হ্যাভ আ পেন। সো আমার এই কলমের কালারটা পছন্দ হচ্ছে না, আই ওয়ান্ট ইট হোয়াইট, কারণ আমি আজকে হোয়াইটও পড়ছি। সো হ্যাঁ, আই লাভ হোয়াইট বেসিক্যালি। সো তোমার আমার এই কালারটা পছন্দ হচ্ছে না। আমি তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, কলমের কালারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তো দেখো, আমার অ্যাটিটিউডটা কিন্তু কলমটার প্রতি নেগেটিভ, কলমের কালারটার প্রতি নেগেটিভ, বাট টোনটা যদি আমি বলি, টোনটা কিন্তু আমার নিউট্রাল। যাচ্ছে কলমের কালারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, এটা আমি বলে দিলাম। বাট আমি যদি এভাবে বলি, আরে এটা কি কোনো কালার হলো নাকি, আমার এই কালারটা পছন্দই হচ্ছে না। তো দেখো, এখানে কিন্তু আমি অনেক বেশি পরিমাণ এমফেসিস দিচ্ছি, আচ্ছা ঠিক আছে এই কালারটা আমার পছন্দ, আমি অনেক বেশি পরিমাণ এক্সট্রিমিজম শো করতেছি। তাহলে কিন্তু দেখো আমার অ্যাটিটিউড কিন্তু সেম রইলো, আমার ওই কলমের কালারটা পছন্দ না, বাট যেভাবে বললাম সে বলার ধরনটা কিন্তু বদলে গেল। এখন কি বুঝা গিয়েছে যে টোনের মধ্যে ডিফারেন্স ঘটতে পারে যদিও কিনা অ্যাটিটিউড সেম থাকে। সো দিস আর টু ডিফারেন্ট থিংস, গুলিয়ে ফেলবা না কিন্তু, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। এমন হতে পারে যে অ্যাটিটিউড পরিবর্তন হচ্ছে বাট তোমার টোন পরিবর্তন হচ্ছে না। যেমন মনে করলাম ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ ব্ল্যাক পেন, আমার এটা এখন পছন্দ হচ্ছে, আমি বললাম যে হ্যাঁ এই কলমটা আমার পছন্দ হচ্ছে। দিস ইজ এ হোয়াইট পেন, আমার এখন পছন্দ হচ্ছে না, আমি বললাম যে না এই কলমটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। একটা জিনিস আমার পছন্দ হচ্ছে না, অ্যাটিটিউড ডিফারেন্ট, বাট আমার টোন কিন্তু একই, নিউট্রাল আমি বলার চেষ্টা করছি। সো এমনও হতে পারে যে টোন এন্ড অ্যাটিটিউড ক্যান বি টু ডিফারেন্ট থিংস। সো হ্যাভ ইট ভেরি মাচ ক্লিয়ার। কোনো ধরনের তোমরা অনেকে বই পড়ে কনফিউজ হয়েছে হ্যাঁ টোন এন্ড অ্যাটিটিউডের মধ্যে তফাৎ কি। আমরা পরবর্তীতে কোয়েশ্চেন বেস আরো অনেক এক্সাম্পল দিয়ে শিখবো, বাট ফর নাও অ্যাটলিস্ট এই ছোটখাটো এক্সাম্পল গুলো মনে রাখো। আর কি আমি মজা করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, ধেরটা বলা ঠিক হয় নাই, সরি ফর দ্যাট, বাট আই গেস দ্যাট ইউ এনজয়েড ইট, রাইট? ওকে, সো I just see if I have some questions or not. Okay. Have you watched The Handmaiden? Yeah, I did. Nafis Ali asked the question. So yeah, but I mean, I didn't watch the full one, but it was a fun one. Thank you. Okay, so I'd move on to the part যেখানে কিনা ইনফরমেশন গ্রাফিক নিয়ে কথা বলবো। ইনফরমেশন গ্রাফিক যদি তোমরা কমার্স স্টুডেন্ট হয়ে থাকো আর সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো, সো ইটস ভেরি সিম্পল। তোমার একটা প্যাসেজের পর একটা গ্রাফ দেওয়া থাকবে এবং ওই গ্রাফটার থেকে তোমার এখন ডিরেক্ট ডাটা রিড করতে বলবে। আচ্ছা ঠিক আছে এই পয়েন্টের ডাটা কত আমাকে বলে শোনাও, অথবা বলবে যে এই যে আমার গ্রাফটা আছে, এই গ্রাফের যে ট্রেন্ড সেটা কি আমার প্যাসেজটাকে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে নাকি প্যাসেজটাকে সাপোর্ট করতেছে। সেক্ষেত্রে তোমার প্যাসেজ এবং গ্রাফ দুইটারই সহযোগিতা নিতে হবে। আর ফার্স্টের ক্ষেত্রে তোমার শুধুমাত্র গ্রাফের সহযোগিতাটা নিলেই চলবে। সো দেয়ার ক্যান বি আ লট অফ অ্যাপ্রোচেস ফর দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেনস। সাধারণত আমি যেটা করে থাকতাম যে আমি আগে সাধারণত শুধুমাত্র প্যাসেজটা পড়তাম, প্যাসেজটা পড়ে প্যাসেজ রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সবগুলো শেষ করতাম, আর তারপর হচ্ছে গ্রাফ রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেগুলো শেষ করতাম। ইউ মাইট হ্যাভ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস ফর ইট, আর সেটার জন্য আমরা পরবর্তীতে অ্যাপ্রোচেসটা নিয়ে কথা বলবো। এটা খুব বেশি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপ্রোচেসটা নিয়ে কথা বলা। অনেক বেশি আজকে লাইক ঘেমে যাচ্ছে, অনেক নড়াচড়া হচ্ছে তো তাই, সো আই এম সরি যে বারবার কপাল মুছতে হচ্ছে। I'm not tensed, just I get excited. মজা লাগতেছে। So strategies for reading. Create a for you convenient sequence. This is pretty important. Like আমি এমন অনেক স্টুডেন্ট জানি যে তারা অলরেডি এসএটি দিয়ে দিছে, বাট তারা এখন এই কনভিনিয়েন্ট সিকোয়েন্সের বিষয়টা বুঝে না। কনভিনিয়েন্ট সিকোয়েন্স বলছে, দেখি টাইম কত হয়েছে। Time is 9:19. আমরা আরো বেশ কিছুক্ষণ চালাতে পারবো। সো ক্রিয়েট এ কনভিনিয়েন্ট সিকোয়েন্স বলতে যেটা বোঝায় যে অনেকে আছে যে এসিটি দিয়ে দিয়েছে বাট তারা ওই কনভিনিয়েন্ট সিকোয়েন্সের বিষয়টা বুঝে না। এসিটিতে একটা প্যাসেজ কিন্তু বিভিন্ন প্যাসেজগুলো কিন্তু বিভিন্ন স্ট্রাকচারে দেওয়া থাকে। কনভেনশনাল স্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে ওর শুরুতে লিটারেচার দেয়, সাধারণত লিটারেচার অথবা ফিকশন, তারপর হয়তো সোশ্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি, আর হচ্ছে তোমার সোশ্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি এবং সায়েন্স যেটা আছে সেটা মিক্সচার করে দিতে পারে। সো মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যেটা করে, যেভাবে ওদের প্যাসেজটা এসেছে সেভাবেই ওরা অ্যাপ্রোচ করা শুরু করে, বাট দিস ইজ এ ভেরি রং স্ট্র্যাটেজি। অ্যাট ফার্স্ট তুমি একটা টেস্ট দাও, টেস্ট দিয়ে দেখো যে তোমার কোন প্যাসেজটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইজি লাগে। কিপ দ্য ইজিয়ার ওয়ান অ্যাট ফার্স্ট। কেন ইজিয়ার ওয়ানটা ফার্স্টে রাখতে হবে আমি বলি নিজের এক্সাম্পলটা দিয়ে। সো আমার যে সিকোয়েন্সটা ছিল সেটা ছিল শুরুতে আমি সায়েন্স দিতাম দুইটা, সায়েন্স দুইটা দেওয়ার পর দেন আমি সোশ্যাল সায়েন্স দিতাম, দেন আমি লিটারেচার দিতাম, দেন আমি হিস্ট্রি দিতাম। কিভাবে আমাকে এটা সাহায্য করেছে? তো সায়েন্স আমি এটা আমার কাছে কিছুটা তুলনামূলক ইজি লাগতো। তো দেখা যেত যে 13 মিনিটস কনভেনশনালি আমরা যে 13 মিনিটস ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে পেয়ে থাকি পার প্যাসেজ, সেখানে আমার সায়েন্স প্যাসেজের জন্য 13 মিনিটসের কম সময় লাগতো। তো দুইটা সায়েন্স প্যাসেজে যেখানে আমার 26 মিনিটস লাগার কথা, সেখানে হয়তো আমি 24 মিনিটস অথবা 23 মিনিটসের আন্ডারে শেষ করে ফেলতে পারছি। তো এখানে কিন্তু আমার 3 মিনিটস একটা লিড রয়ে গেছে। সোশ্যাল সায়েন্স প্যাসেজে একটু টাফ লাগতো আমার, তাই এই যে 3 মিনিটসের আমি লিডটা পেয়েছি এটাকে আমি ইউজ করার জন্য এরপরে আমি সোশ্যাল সায়েন্স প্যাসেজটা নিতাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে যদি আমার এক্সট্রা টাইম লাগে তাহলে যেন সেটা 3 মিনিটস দিয়ে কভার আপ হয়ে যায়, তাই তো? আর
এভাবে হচ্ছে আমি সোশ্যাল সায়েন্সের আমার যে গ্যাপটা ছিল সেটা আমি কম্পেনসেট করে ফেলতাম। না লিটারেচারটা কেন সোশ্যাল সায়েন্সের পরে রাখতাম, কারণ লিটারেচার আমার স্ট্রং পার্ট ছিল। সো লিটারেচারে যেটা হতো, যদি সোশ্যাল সায়েন্সে দেখতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে সোশ্যাল সায়েন্সে আমার এক্সট্রা টাইম লেগে গেছে, 3 মিনিটেরও বেশি এক্সট্রা টাইম লেগে গেছে, দেন যেটা করতাম লিটারেচার যেহেতু আমার আরেকটু কম টাইম লাগে, যেই এক্সট্রা টাইমটা লেগেছে সেটা আমি কম্পেনসেট করার চেষ্টা করতাম। আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি এই পার্টটুকু শেষ করে ফেলি, তাহলে যাতে আমার হিস্ট্রিতে যাওয়ার আগে আমি একদম সুইটেবলি 13 মিনিটস অথবা এর থেকে বেশি সময় পাই, রাইট? সো এইভাবে একটা কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্র্যাটেজি কিন্তু তোমরা গড়ে ফেলতে পারো। জাস্ট একটা টেস্ট দাও, একটা টেস্ট দিলেই বুঝবা, অথবা দুটো টেস্ট দিলেই বুঝবা যে তোমার জন্য কনভিনিয়েন্ট সিকোয়েন্স কি হতে পারে। আমি আবার আমারটা রিপিট করছি, সায়েন্স, দেন হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্স, দেন লিটারেচার অ্যান্ড দেন হিস্ট্রি। এর একটা মজার বিষয় আছে যে হিস্ট্রি না লাস্টে দিতাম, তো লাস্টে দেওয়ার একটা কারণ আছে। হিস্ট্রি আমার কাছে বেশ পরিমাণ টাফ লাগতো। আই স্টিল রিমেম্বার ওয়ান প্যাসেজেস ফ্রম দি প্র্যাকটিস টেস্ট। It was written by Charles Dickens, I guess. Charles Dickens US ভিজিট করছিল আর তারপর ইউকে গিয়ে সে এটার বর্ণনা দিছিল। সো আমি অর্ধেকটা পড়ার পর ভাবছি আরে এটা তো ইজি, অনেক আগে, তাতে কি হয়েছে, আমার ইংলিশ লেভেল অনেক ইনক্রিজ করছে। টু বি অনেস্ট লাস্টের হাফে যা বলছে আই হার্ডলি কুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে কি বলতেছে এখানে, আমি কিছু বুঝতেছি না। এক্সামের মাঝখানে পারলে আর কি আই উড হ্যাভ ট্রাইড যে আমি বুঝতেছি না তো কিছু, আমি কি অ্যান্সার করবো। সো দেয়ার উইল বি আ লট অফ সিচুয়েশনস যেখানে কিনা তোমার হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন গুলো গেস করতে হয়। সো ওই জন্য আর কি যদি লাস্টে গেস করতেই হয় তাহলে এডুকেটেড গেস গুলো করো, বাট ওই গেসের পিছনে যেন এক্সট্রা টাইম না যায়। সো দ্য পোর্শন উইচ ইউ আর ইনসিক্রেট মোস্ট অ্যাবাউট, ইনসিকিউর মোস্টলি অ্যাবাউট, ওই সেকশনটা লাস্টে রেখো যাতে গেস করলে ওইটার হার্মফুল ইফেক্ট যাতে অন্য কিছুতে না পড়ে। এন্ড ইফ ইউ আর থিঙ্কিং যে যারা 1500 প্লাস স্কোর করে অথবা একটা এলিট রেঞ্জে স্কোর করে তারা গেস করে কেনা, লেট মি টেল ইউ আই স্টিল ডোন্ট নো দ্য লাস্ট 2 কোয়েশ্চেনস অফ মাই এসএটি। আমি ওই দুইটা আর কি লাইক আন্দাজে দিয়ে আসছি, আই ডোন্ট নো ইফ দোজ ওয়ার কারেক্ট অর নট। সো হ্যাঁ গেস করতে হবে, দেয়ার উইল বি আ লট অফ ইনস্ট্যান্সেস যেখানে তোমাদের গেস করা শিখতে হবে, তাই তো? ওকে, ওকে আমি দেখি ইফ আই হ্যাভ অনেক নড়াচড়া। ওকে গ্রেট, দ্যাট ওয়াজ সেড বাই নাহিন রহমান, থ্যাংক ইউ, সুইট অফ ইউ। ঠিক আছে, আচ্ছা অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে, আমি একটু পরে যাই, ঠিক আছে? আপাতত এই পার্টটুকু শেষ করে নিই। সো স্পেসিফাই যে কোয়েশ্চেন রিডিং প্যাটার্ন। সো এটা আমরা বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা যেটা সাধারণত করে থাকি, রিগার্ডলেস অফ ইয়োর ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম এনসিডিবি অর ফ্রম দি এ লেভেলস অর ও লেভেলস, যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত আগে প্যাসেজটা পড়ি, তারপর প্যাসেজটা পড়ে কোয়েশ্চেনে যাই। বাট যেহেতু প্যাসেজগুলো অনেক বেশি পরিমাণ বড় হয়ে থাকে, 95 লাইন্স থেকে 115 লাইন্স পর্যন্ত হতে পারে, তাই যেটা করা হয় মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অথবা অনেক স্টুডেন্টস করে আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে, আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ার পর দেন হচ্ছে তারা পড়তে যায় হচ্ছে তোমার প্যাসেজটা। যে আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে তারা ওদের ফোকাসটা ন্যারো ডাউন করে ফেলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই কোয়েশ্চেন পড়া আছে, এই কোয়েশ্চেন পড়া মানে যে আমার এই প্যাসেজ থেকে এই পার্টগুলো ফোকাস করে তুলে আনতে হবে, তাই তো? তো দেখা যায় যে ওরা অনেক কম সময়ের মধ্যে ওই পুরো প্যাসেজটা থেকে মেইন ইনফরমেশন গ্যাদার করে ফেলতে পারে। এর অনেকগুলো প্রোজও আছে, কনসও আছে। প্রোজ তো বললামই যে তোমার একটু কম সময় লাগতে পারে। কনস হচ্ছে যেহেতু তুমি ইউর অ্যাকচুয়ালি focusing on some specific topics or some specific parts, তাই যেটা হয় যে তুমি হয়তো বিগ পিকচারটা মিস করতে পারো। বিগ পিকচারটা যদি মিস করে ফেলো তাহলে অনেক কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে তোমার কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। আর আমরা যখন বিগ পিকচার নিয়ে পরবর্তীতে কথা বলবো, দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ হ্যাভিং দ্য বিগ পিকচার ডান ইন আ ভেরি সাটল ওয়ে, তখন আমরা দেখতে পারবো যে আসলে বিগ পিকচার যদি আমরা ঠিকমতো ধরতে পারি তাহলে শুধুমাত্র বিগ পিকচারের উপর ভিত্তি করে আমরা অনেক অপশন খুব ইজিলি এলিমিনেট করে ফেলতে পারি, তাই তো? তাই আই পার্সোনালি লাভড passage first then questions. Most of the students তাই করে থাকে, but if you have other preferences তাহলে তোমরা সেটাও ট্রাই করে দেখতে পারো। You may try that for your first two practice test, I guess. হ্যাঁ দুইটার বেশি নিও না, তাই তো? ওকে, তারপর হচ্ছে skim through the passage at first with a view to understanding the big picture and then answer the questions in one block, যে কথাটা আমি এতক্ষণ বললাম। Skim through the questions at first, underline the straightforward line references questions, read a paragraph or two and answer the questions, highlight your reference ones. ওই যে তোমরা যদি আগে কোয়েশ্চেন পড়ো তাহলে ওই কোয়েশ্চেনের উপর ভিত্তি করে তোমার কোন কোন লাইনের উপর প্রেফারেন্স দিতে হবে ওইটা প্যাসেজে গিয়ে আন্ডারলাইন করে ফেলো। তারপর যখন কোয়েশ্চেন পড়া শেষ ওই পোর্শনগুলো, হাইলাইটেড পোর্শনগুলোর আশেপাশ পোর্শনটা পড়ো and you'd get the answer. Most of the time you'd get the answer. যদি না হয় তাহলে ওই যে আরো অনেকগুলো পোর্শন পড়ে দেন তোমার অ্যান্সারটা রিচ করতে হবে। So these are some of the cons and pros of having the question first or having the passage first, right? Answer the paired questions supporting at the same time. Paired supporting questions at the same time. Paired supporting বলতে কি বোঝায়? ওই যে একটু আগে বলেছিলাম না সাপোর্টিং এভিডেন্স নিয়ে কথা বলছিলাম, যে সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেন গুলো সাধারণত লিটারাল কম্প্রিহেনশন, এক্সকিউজ মি, thank you for the break. So যেটা দাঁড়ায় যে লিটারাল কম্প্রিহেনশনের সাথে অথবা
ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনের সাথে ওই যে সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেনগুলো লিঙ্কড আপ থাকে। সো তোমরা চাইলে ওই দুইটা কোয়েশ্চেন একসাথে সলভ করতে পারো। যে ইট মাইট হ্যাপেন দ্যাট ইউ ক্যান ফিগার আউট দি অ্যান্সার ফর দি লিটারাল কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেন অর দি অ্যান্সার ফর দি ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন, বুঝতে পারতেছো না, তাহলে ওইটার পরে যদি একটা সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে ওই সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেনে যাও, গিয়ে দেখো ওই চারটা অপশনের সাথে উপরের কোয়েশ্চেনের কোন অপশনটা কোয়েশ্চেনের কনটেক্সট অনুযায়ী ম্যাচ করে, যেটা ম্যাচ করবে দ্যাট হ্যাজ টু বি ইউর অ্যান্সার। সো দিস ইজ আ স্ট্র্যাটেজি ফর দি স্টুডেন্টস হু কান্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ আ ভেরি গুড ম্যাপিং অফ আ প্যাসেজ আফটার হ্যাভিং ইট ডান। সো তোমরা যদি চাও তাহলে কিন্তু এই কাজটা করতে পারো, যে দুটো কোয়েশ্চেন একসাথে সলভ করে যদি কোনো কোয়েশ্চেনে মিস হওয়ার চান্স থাকে সেটার প্রবাবিলিটিটা অথবা পসিবিলিটিটা কমিয়ে ফেলতে পারো। ইউ ক্যান ডু দ্যাট, আ লট অফ স্টুডেন্টস ডু ইট। এটা আলাদা করে বলাও লাগে না, অনেকে ইনটিউটিভলি শিখে যায়, আবার অনেককে এই যে লাইক আমি বলতেছি এরকম ভাবে অনেকে আরো বলে, তাই তো? Right. Okay. So learn to master the method of elimination, the most powerful SAT tool. এই মেথডটা যদি আমি না ইউজ করতাম তাহলে মোস্ট প্রবাবলি আমি আজকে ক্লাস অন্য কেউ নিত, কারণ হচ্ছে স্কোর অনেক বেশি পরিমাণে বাজে আসতো, অন্য কেউ নিতে হইতো। So I use this method and this is why I'm lucky to have the classes taken. Of course, thanks to Punobh bhai as well for giving me the invitation. So মেথড অফ এলিমিনেশনে যেটা দাঁড়ায় যে একটা অপশনের বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশন থাকতে পারে, লাইক অফ টপিক, টু ব্রড, এক কিছু পোর্শন রং, কিছু পোর্শন ভুল, এটা নিয়ে আমি একটু পরের স্লাইডে কথা বলবো অফকোর্স। সো এই ধরনের জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করে শুধুমাত্র তুমি একটা অপশনকে বাদ দিয়ে দিতে পারো ইজিলি। রিমেম্বার, যদি একটা কোয়েশ্চেন তোমার কারেক্ট হতে হয় এসএর ক্ষেত্রে, ইট হ্যাজ টু বি 100% অ্যাকিউরেট, একদম কোনো ধরনের গ্যাপ থাকা যাবে না, 100% অ্যাকিউরেট হতে হবে, প্যাসেজ থেকে ডিরেক্টলি স্টেট করা থাকতে হবে, রাইট? Okay, so that's basically all for this slide. Tomra chaile, this is the strategies. Tomra chaile screenshot nite paro. I'd be waiting for some seconds, and in the meantime, I'll be just going and saying the things. Okay. Okay, so the question that how many times I took this. I took the SAT for 2 times. The recent one that I gave was in December. So for both of the SATs, I had a score above 1500, and the latest one, I had a 1530. So both of bhaloi lage, kharap na. Okay, you can take the screenshots, of course. Okay. I guess I'm not having more questions, so I just go again and I just go back to the slides again and start discussing about it. Great. Okay, so effective skimming. এতক্ষণ স্কিমিং নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম। So what do we actually mean by effective skimming? এটা নিয়ে এখন একটু কথা বলবো। আসলে স্কিমিংটা বলতে কি বোঝায়? এটা মানে কি শুধুমাত্র আমি একটা প্যাসেজ পড়েই যাব, একদম আর কোনো দিকে তাকাবো না, নাকি আমি প্যাসেজের টাইনি ডিটেইলস গুলো বাদ দিয়ে, ফ্যাট গুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কোর ইনফরমেশন গুলো পড়বো? The answer is the latter part. তোমার এক একটা প্যাসেজ বিভিন্নভাবে অর্গানাইজ করা থাকতে পারে, অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, অনেক ধরনের রিটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজি থাকতে পারে, সবগুলো কিন্তু তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না। সো স্কিমিং স্ট্র্যাটেজি, ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ মাস্টার্ড দ্য স্কিমিং স্ট্র্যাটেজি ইন সাচ আ ওয়ে যে তুমি দেখেই যেন সাথে সাথে বুঝতে পারো যে কোনটা ফ্যাট না। So there are some core things which actually one of my favorite writers for SAT, Erika Melzer, described well in her books. So আমি সেইগুলো নিয়ে একটু কথা বলার চেষ্টা করব। First হচ্ছে, read not every tiny detail. Literally you're not going to have any question regarding tiny details which are not fat to the written body. আমরা অনেকে ভেবে থেকে ঠিক আছে, রাইটার বলতেছে আমি সকাল 8টার সময় উঠছি, প্যাসেজের মধ্যে তুমি ভাবলা এটা তো একদম অনেক সাডেল ইনফরমেশন, আমি এটা মুখস্থ করে রাখি, সামনে গিয়ে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো, আমি সাথে সাথে পেরে যাবো, আই এম এ ভেরি ক্লেভার গাই। সো বেসিক্যালি আই এম সরি বাট ইউ আর নট ক্লেভার, দ্যাট উড বি আ ডাম থিং টু ডু। কারণ হচ্ছে তোমার যে টাইনি ডিটেলটা আছে, এই টাইনি ডিটেল রিলেটেড কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন কখনো আসবে না। দে উইল আস্ক ইউ দ্য কোয়েশ্চেনস রিগার্ডিং দ্য থিংস হুইচ ক্যান বি কম্প্রিহেন্ডেড, রাইট? যে জিনিসগুলো তুমি কম্প্রিহেন্ড করতে পারবা সেই জিনিসগুলোর উপর ভিত্তি করেই তোমার কোয়েশ্চেন গুলো আসবে। সো যদি তোমার কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে, টাইনি ডিটেলটা আমার মুখস্থ করে রাখতে হবে, টাইনি ডিটেল থেকে আমার কোয়েশ্চেন আসতে পারে, দেন তোমার স্কিমিং স্ট্র্যাটেজির যে ফার্স্ট পয়েন্টটা আছে সেটা তুমি মিস আউট করছো। সেটা হচ্ছে যেই পোর্শন গুলো টাইনি ডিটেলস খুব বেশি পরিমাণে, সেগুলো তোমার এলিমিনেট করে পড়তে হবে মোস্ট জেনারেল সিনারিওতে, তাই তো?
put special emphasis on they say I say portions. They say I say portion একটু আগে কথা বলেছি, they say বলতে বোঝায় তারা বলে কি আর আমি বলি কি। সো রাইটার যেহেতু এসএর প্যাসেজ গুলো মোস্টলি একটু ডিবেট বেসড হয়ে থাকে অথবা আর্গুমেন্টের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে, তাই ওরা একটা বিষয়কে নিয়ে একটা কন্ট্রাডিক্টরি টপিককে নিয়ে এসে বাইরের মানুষ কি বলছে, সে নিজে কি বলছে, এটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। সো বাইরের মানুষ যে কথাটাকে বলছে, রাইটার অলওয়েজ সেটাকে ডিবাং করার চেষ্টা করবে, ওইটাকে বলে দে সে পোর্শন। আর রাইটার নিজে যেটা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছে সেটাকে বলে আই সে পোর্শন। এই হচ্ছে দে সে আই সে পোর্শন। সো যেখানে রাইটার এই দে সে আই সে থেকে একটা ট্রানজিশন করছে যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই শুনো না, ওরা এই কথা বলতেছে কিন্তু শুনো আমি এটা বলতেছি। সো যে কিন্তু যে ওয়ার্ড গুলো আছে আর স্পেশাল কোটেশন যে ওয়ার্ড গুলো আছে, which I have actually listed out here. However, in fact, therefore, unusual punctuations, italics, containing statements, যেগুলো দ্বারা কিনা বোঝা যাচ্ছে these are the places where you should be putting special emphasis. ওই জায়গাগুলোতে তোমার নজর দিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে রাইটার আমাকে ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রানজিশন অথবা ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু বলার চেষ্টা করতেছে, তাই তো ওই পোর্শনগুলোর উপর নজর রেখে তোমার বাকি স্টেটমেন্ট গুলো সাজাতে পারছে। ঠিক আছে, এই জায়গায় রাইটার একটা চেঞ্জ করছে, সো এই জায়গায় আসলে রাইটার তার মেইন টপিকটাকে খুঁজে আনার চেষ্টা করতেছে। এন্ড টু বি অনেস্ট, তুমি যদি ওই হাউএভার ইনফ্যাক্ট দেয়ারফর এর পোর্শন ধরতে পারো, তুমি বিগ পিকচার খুব ইজিলি বুঝে যাবে। কারণ ওই হাউএভার ইনফ্যাক্ট এর পোর্শন দিয়ে বোঝা যায় আচ্ছা ঠিক আছে রাইটারের মেইন টপিক হচ্ছে বা মেইন কথা বলার টপিক হচ্ছে এই। সো স্কিমিং always works very swiftly for anyone. The noted strong transitive words, এরপর কিছু strong transitive word আছে। transitive word জিনিসটা যদি তোমাদের মাথায় শুরুতে না ঢোকে তাহলে সোজা বাংলা ভাষায় হচ্ছে কানেক্টরস। আমরা 19 এ কানেক্টরস পড়ে এসেছি, 11 12 এ কানেক্টরস পড়ে এসেছি। সো কানেক্টরস যেগুলো করে যে এক একটা কোশ্চেনকে, এক একটা স্টেটমেন্টকে আরেকটা স্টেটমেন্টের সাথে নির্দিষ্ট এক্সপ্রেশনের উপর ভিত্তি করে অ্যাড করে দেয়। সো উই উইড বি হ্যাভিং সাম কানেক্টরস হিয়ার আর the transitive words only, never, mostly, explain, answer, reason are clues that answers to this question beside there. So এই ধরনের যে জিনিসগুলো আছে only, never, mostly, এগুলো কিন্তু extreme word, right? So extreme transitive words, not the connector specifically, but transitive words. হ্যাঁ, সো এই যে তোমার ওয়ার্ড গুলো আছে only, never, mostly, extreme words যেগুলো আছে, এগুলো দ্বারা বোঝায় যে ভাই শুনো এটাই একমাত্র, এটা বাদে আর একটাও নাই, এটাই সবচেয়ে বেশি। সো আমরা যখন দৈনন্দিন জীবনে when in our regular or daily life we're talking about different stuffs and using this kind of words, we definitely want to make sure that the people who are listening to us, they're emphasizing on this kind of portions where we want them to, and for those we actually use this kind of words. তাহলে আমরা যেভাবে আমাদের রেগুলার লাইফে অথবা আমাদের কথাটাকে আরো বেশি পরিমাণ স্পষ্ট করে তোলার জন্য এই ধরনের কিছু ওয়ার্ড ইউজ করে থাকি, ঠিক একইভাবে রাইটারও এই কাজটাই করছে যে অনলি, নেভার, মোস্টলি যখন উনি বলতেছে ভাই এই জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে নজর দিতে হবে। তো তুমি যখন পড়ছো যদি এই ধরনের কোনো একটা ওয়ার্ড পাও, অফকোর্স এটার উপর এক্সট্রা নজর দিবা। এটা হচ্ছে স্কিমিং স্ট্র্যাটেজির আরেকটা point, right? So read the introductory and the conclusory statements of each paragraph very closely, grab the main topic of the section and connect it with all the rest. This is the mental mapping strategy which you can implement by writing down on cue paper. So introductory and conclusory জিনিসটা বলার আগে আরেকটু ক্লিয়ার আউট করে নিই যে প্রত্যেকটা প্যাসেজ শুরু হওয়ার আগে কিন্তু একটা হেডার ইনফরমেশন থাকে। হেডারে একটা ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, this passage is taken for example from Harvard Business Review or from the Scientific American, written by this person and on the agenda of whether human are apes or not. So এই ধরনের স্টেটমেন্টটা তুমি যদি আগে, এই হেডার ইনফরমেশনটা যদি তুমি আগে পড়ে ফেলতে পারো, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে তুমি পুরো প্যাসেজটায় যাওয়ার আগেই তুমি বুঝে যাচ্ছ যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই পুরো প্যাসেজটা কি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। ইউ ক্যান অলরেডি হ্যাভ আ মেন্টাল প্রিপারেশন, আমি এটা নিয়ে সামনে পড়তে যাচ্ছি। সো অলওয়েজ ওই পোর্শনটুকু কোনোভাবেই নেগলেক্ট করলে চলবে না। কে লিখেছে, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কোন বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে, এটা অফকোর্স শুরুতে পড়ে নিবা, একদম শুরুতে। তোমার যদি আগে কোয়েশ্চেন পড়ার অভ্যাস থাকে এবং পরে প্যাসেজের অভ্যাস থাকে, স্টিল কোয়েশ্চেন পড়ার আগে ওই হেডারের ইনফরমেশনটা পড়ে নেবা, ঠিক আছে? ওকে, এখন আসা যাবে ইন্ট্রোডাক্টরি এন্ড কনক্লুশনারি স্টেটমেন্টের বিষয়টা। সো আমরা যখন দেখো একটা প্যারাগ্রাফ যখন লিখছি অথবা একটা প্যাসেজ যখন আমরা লিখছি, সো হোয়াট উই ডু বেসিক্যালি, আমরা শুরুতে বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সামনে এটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। যেমন আমি যদি বলি যে আমি এগেইন জার্নি বাই বোট, সো আমি যদি বলি যে আমি জার্নি বাই বোট নিয়ে কিছু একটা লিখতে যাচ্ছি, আমি কিন্তু শুরুতে একটা হিন্ট দিব যে ভাই আমি সামনে জার্নি বাই বোট নিয়ে লিখতে যাচ্ছি। সো আই এম গোনা টক about one of my recent experience that I had while being on a boat,
রাইট? সো এই যে শুরুতেই কিন্তু আমি একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছি, এই স্টেটমেন্টটা যদি কেউ শুরুতে পড়ে তাহলে কিন্তু সে বুঝে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে লোকটা অথবা ছেলেটা অথবা মেয়েটা সামনে গিয়ে এই বোট নিয়ে কোনো কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছে। আর আফটার আই এম ডান উইথ টকিং অ্যাবাউট আফটার আই এম ডান টকিং অ্যাবাউট মাই এক্সপিরিয়েন্স বিং অন আ বোট, আমি কিন্তু লাস্টে বলবো যে বোটের জার্নিটা অনেক বেশি পরিমাণ মজা ছিল। সো লাস্টের স্টেটমেন্টটাও যদি শুধুমাত্র কেউ পড়ে, উপরে ইন্ট্রোডাক্টরি অ্যান্ড সবকিছু বাদ দিয়ে লাস্টের স্টেটমেন্ট যে বোর্ডের জার্নিটা অনেক মজা ছিল, সেও কিন্তু ধরতে পারবে আচ্ছা ঠিক আছে ছেলেটা অথবা স্টুডেন্টটা মোস্ট প্রবাবলি বোট নিয়ে বোটের জার্নি রিলেটেড কোনো কথা বলেছে। সো আমরা যখন আমাদের রেগুলার রাইটিং স্টাইলটা ফলো করছি তখন কিন্তু দেখছি যে কোন বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ফ্রেজে এবং কনক্লুশনারি ফ্রেজে তুলে ধরছি, তাই তো? তাহলে এর জন্যই বলা হয়ে থাকে ইফ ইউ আর রানিং শর্ট, টাইম যদি হাতে কম থাকে অথবা যদি পড়তে বেশি পরিমাণ হয়রান লাগে, which happens because এসিডি অনেক বেশি পরিমাণ স্ট্যামিনা নিয়ে নেয়, তাহলে যেটা করতে হয় যে এক একটা প্যাসেজ তো কতগুলো প্যারাগ্রাফ নিয়ে কনসিস্টেড থাকে, ওই প্যারাগ্রাফের ইন্ট্রোডাক্টরি অ্যান্ড কনক্লুশনারি প্যারাগ্রাফ পার্টটুকু পড়ে মাথায় ধরে নিতে হয় আচ্ছা ঠিক আছে এই প্যারাগ্রাফে এই পোর্শনটা বলা আছে, যেটাকে বলেছি আমি মেন্টাল ম্যাপিং স্ট্র্যাটেজি। ঠিক আছে এই প্যারাগ্রাফে এই পোর্শনটা বলা আছে এটা মাথায় ধরে নিলা, এর পরের প্যারাগ্রাফে এই পোর্শনটা বলা আছে এটা মাথায় ধরে নিলা, এরকম 4-5টা প্যারাগ্রাফ একটা প্যাসেজের আন্ডারে থাকলে তুমি যদি মেইন টপিকগুলো ধরে নিতে পারো, দেন ওই 4-5টা পয়েন্ট যেটা তুমি তুলে ধরে আনছো প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ থেকে ওইটাকে একসাথে জোড়া লাগিয়ে দাও এন্ড তারা ইউ আর অলরেডি ডান উইথ দ্য প্যাসেজ। এটা অলওয়েজ ওয়ার্ক করে, আমি বলবো না যে সবসময় এটা ইউজ করো, বাট আই উইল টেল ইউ যে এটা যখন তোমাদের টাইম একদম শর্ট, হিস্ট্রি প্যাসেজের ক্ষেত্রে অথবা সোশ্যাল সায়েন্স প্যাসেজের ক্ষেত্রে তখন তোমরা এটা ইউজ করতে পারো যে শুধুমাত্র একটা প্যারাগ্রাফের কন্ট্রাডিক্টরি কনক্লুশনারি এবং হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি ফ্রেজেস গুলো পড়ে, রাইট? আর যদি মাথায় ধরে রাখতে বেশি পরিমাণ কষ্ট হয়, which is pretty obvious, স্ট্যামিনা বেশি পরিমাণ লাগে, সো একটু কোয়েশ্চেনের পাশে হালকা করে লিখে নিতে পারো ঠিক আছে এখানে এই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। যেমন আমি মেইন টপিকটা জেনে যাওয়ার পর কোয়েশ্চেন মার্ক প্লাস মাইনাস এই ধরনের সাইনগুলো ইউজ করতাম, আচ্ছা ঠিক আছে প্লাস মানে এই প্যারাগ্রাফটা আমার মেইন টপিককে সাপোর্ট করতেছে, নেগেটিভ মানে এই টপিকটা কন্ট্রাডিক্ট করতেছে, কনফিউশন মানে দ্য রাইটার ইটসেলফ হিমসেলফ ইজ নিউট্রাল ওভার देयर, right? So you can have a lot of things done, right? Okay, so this is basically all about the effective skimming strategy. I will just go and see the comment section again. Okay. কমেন্ট সেকশনে মজা হচ্ছে, আই গেস যে ক্লাস বাদ দিয়ে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতাম। হ্যাঁ ফারাবি একটু দেখো তোমার স্টুডেন্টরা অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা না তারা কমেন্ট সেকশনে মজা করতেছে ঠিকই কিন্তু ক্লাসে কি যে করতেছে, তোমার একটু স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত। এরপরে দিন একটা লাঠি পাশে এখানে রেখে বসবা, আচ্ছা লাঠিটা হাতে নিবা দেখবা সবাই ঠিক হয়ে গেছে। It's a great. সিড একটা কোশ্চেন করছে দেখো তো, ইউ স্কিপ অ্যানালজি। Oh, sorry. Thank you. মনে করানোর জন্য। So analogy. Thank you. Sid, that you actually brought up this topic. Analogy বলতে যেটা বোঝায় যে আর কি তুলনা, সোজা কথায় তুলনা। সো অ্যানালজি কোয়েশ্চেন গুলো আমার পার্সোনালি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ টাফ লাগতো, আর আমি দেখেছি এটাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ টাফ এসিডি এর কোয়েশ্চেন টাইপস গুলোর মধ্যে। সো এটা যেটা করবে যে একটা সিচুয়েশন তো প্যাসেজে দেওয়া থাকবে, রাইট? যে আমার এই প্যাসেজটা এই সিচুয়েশনটা নিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে, তোমার অপশনে দেওয়া থাকবে, তোমার কোয়েশ্চেন আসবে, অ্যানালজি কোয়েশ্চেনটা এরকম হবে যে প্যাসেজের এই নির্দিষ্ট সিচুয়েশনের সাথে নিচের কোন অপশনের সিচুয়েশনের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সাদৃশ্য আছে। তো আমাদের শুরুতে মাথায় ঢুকতে পারে এটা তো খুবই ইজি যে পানি প্যাসেজে বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে ছেলেটা পুকুরে গোসল করতেছে, আর অপশনে বলবে ছেলেটা লাইক বাসায় গোসল করতেছে। সো বাট টু বি অনেস্ট দ্য কোয়েশ্চেনস আর নট দিস মাচ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এট অল। অ্যানালজি কোয়েশ্চেনগুলো অনেক বেশি পরিমাণ ঘুরানো পেঁচানো থাকে, তোমার জাস্ট মেইন টপিকটা রিজেম্বল করতেছে কিনা এটাই খুঁজে বের করতে হবে। ফর এক্সাম্পল ইফ দে আর টকিং অ্যাবাউট যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এসএটি এক্সাম দিব, এটা প্যাসেজে কথা বলা হচ্ছে, তোমার কোয়েশ্চেন করলো যে আমি এসএটি এক্সাম দিব, এই স্টেটমেন্টের সাথে নিচের কোন অপশনটার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রিজেম্বলেন্স আছে, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মিল আছে। তো তুমি হয়তো শুরুতে মনে করে নিছো ওকে ঠিক আছে, সো দিস situation might be mostly similar to some kind of a situation যেখানে কিনা একজন এসিটি এক্সাম না দিয়ে হয়তো তার ফিজিক্স অথবা এইচএসসি এক্সাম দিচ্ছে, বাট এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না। হতে পারে তোমার অপশনে দিয়ে দিয়েছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আগামীকাল or tomorrow I have a life and death situation,
রাইট? সো দেখো একদিকে লাইফ এন্ড ডেথ সিচুয়েশন, আরেকদিকে এসিটি। সো এসিটি ওয়েদার ইট ইজ আ লাইফ এন্ড ডেথ সিচুয়েশন অর নট, এটা কিন্তু এক্সপ্লিসিটলি বলা ছিল না। বাট তুমি তোমার ওই অপশনের বাকি পোর্শন গুলো পড়ে দেখলা যে বাকি পোর্শনের সাথে ওই সিচুয়েশনের যতটুকু না রিজেম্বলেন্স, এর থেকে এই লাইফ এন্ড ডেথ সিচুয়েশনের বেশি পরিমাণ রিজেম্বলেন্স। তো লাইফ এন্ড ডেথ সিচুয়েশন কিন্তু একটা এক্সামকে পারফেক্টলি রিজেম্বল করে না, রাইট? বাট given the circumstances, this has to be your answer. It's a life and death situation, means it's pretty tough. আর এসিটি এক্সামিনেশন কনটেক্সচুয়াল পরিপ্রেক্ষিতে ইট মাইট বি টাফ অ্যাজ ওয়েল। সো আমি যদি আরেকটু বেশি পরিমাণ কনটেক্সট নিতে পারতাম তাহলে আরো সুন্দর করে বুঝাতে পারতাম। সো অফকোর্স থ্যাংক ইউ ফর ইট। তুমি আমি যখন পরবর্তীতে অ্যানালজি কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো, দেন এটা একটু আমাকে আলাদা করে মনে করিয়ে দিবা যাতে আমি আরো সুন্দর করে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাতে পারি, রাইট? অ্যানালজি কোয়েশ্চেনের জন্য একটু বেশি পরিমাণ কনটেক্সট লাগে, কনটেক্সট আপাতত পাচ্ছি না ফর the limitation of time. So I would be looking forward to having the context in the upcoming classes. Hope you understand. Thank you, everyone. Okay. And in the meantime, like if you have any more questions, of course, Janaba, right? Okay, knockout options containing the following. যে ওই যে বলছিলাম না মেথড অফ এলিমিনেশন ইউজ করতে হবে। সো ওকে, আমি আরেকবার যাচ্ছি জাস্ট দেখার জন্য। Okay, thank you for the sweet words, everyone. বেশ ভালো লাগতেছে। সো নকআউট অপশনস, ওই যে যদি তোমার অপশনের মধ্যে দেখো যে নিচের কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ফলো আপ করা হচ্ছে, দেন ওই অপশনগুলো টোটালি বাদ দিয়ে দিতে পারবা। যেমন অফ টপিক, মনে করো ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট এন এক্সাম, রাইট, এন্ড দে সাডেনলি কেম আউট টু টক অ্যাবাউট সুইটস। আচ্ছা ঠিক আছে, এক্সামের পর মিষ্টি খাবো, তুমি ভাবতে পারো দিট মাইট বি সামহাউ কানেক্টেড টু এক্সাম, বাট নো, নট এট অল। তোমার যদি এক্সাম নিয়ে কথা বলা হয় তাহলে অপশনে অবশ্যই এক্সাম রিলেটেডই কোনো কোয়েশ্চেন থাকতে হবে। এরপর আফটার ইফেক্টে কি হচ্ছে সেটা যদি তোমার কনটেক্সটে দেওয়া না থাকে, দেন ইটস টোটালি অ্যান অফ টপিক অপশন, তাই তুমি অপশনটা টোটালি বাদ দিয়ে দিতে পারবা। টু ব্রড, নাও টু ব্রড যে জিনিসটা আছে, লেটস থিংক অ্যাবাউট আ সিচুয়েশন। আমি বললাম যে আচ্ছা এগেইন লাইক অনেক সিলি এক্সাম্পল দিচ্ছি, বাট তোমরা বুঝতে পারবো আশা করি যে টু ব্রড বলতে কি বোঝায়। আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, সো কাউ ইটস গ্রাস, very obvious, right? So এর উপর থেকে তুমি ভিত্তি করে বললা যে all the animals eat grass. আমি বললাম শুধুমাত্র কাউ ইটস গ্রাস, আর তুমি বলতেছো all the animals. তো দেখো আমি কিন্তু স্পেসিফিক ছিলাম যে না শুধুমাত্র গরুই খায়, তুমি বলতেছো না সব প্রাণী খায়। সো ঘাস খাওয়ার বিষয়টা কিন্তু সব জায়গায় সেম, বাট টু ব্রড হয়ে গেল। আমি যেখানে স্পেসিফিক ছিলাম তুমি এখান থেকে টু ব্রডে চলে গেল। দ্যাটস শুড নট বি হ্যাপেনিং। যদি ওই ধরনের কোনো ধরনের অপশন পাও সেটার সাথে সাথে বাদ চলে যাবে। এরপর হচ্ছে টু এক্সট্রিম। টু এক্সট্রিম বলতে ওই যে ধরো তোমার টোনের কথা যদি বলি, টোন নিয়ে এতক্ষণ বললাম না একটু আগে যে টোনের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। সো টোনটা ছিল রাইটারের নিউট্রাল, যে হ্যাঁ ভাই আমার এই কলমটা পছন্দ না। তোমার অপশনে বলতেছে যে রাইটারের এই কলমটা একদমই পছন্দ না। রাইটার কিন্তু একবারও বলে নাই একদমই কথাটা। পানি লাগবে, সরি, মাই মাদার ইজ প্রিটি সুইট, সো শি জাস্ট ব্রট সাম ওয়াটার ফর মি। আমি বললাম যে না পানি আছে, পানি লাগবে না, থ্যাঙ্কস টু হার। সো হ্যাঁ, টু এক্সট্রিম যে পোর্শনটা বলছিলাম যে তুমি বললা যে আমার এই কলমটা পছন্দ না, আর রাইটার বলতেছে আমার এই কলমটা পছন্দ না, আর অপশনে বলতেছে আমার এই কলমটা একদমই পছন্দ না। সো দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স, রাইট? একজন বলতেছে নিউট্রাল টোনে আর একজন বলতেছে একদমই না, মিন্স এক্সট্রিম টোনে। সো নিউট্রাল টোন থেকে যদি কোনো কিছু দেখো হঠাৎ করে এক্সট্রিম টোনে চলে গেছে, দেন দ্যাট হ্যাজ টু বি দ্য রং অ্যান্সার। ওটার সাথে সাথে বাদ যাবে, কোনো ধরনের এক্সেপশন হবে না, নট এট অল। হাফ রাইট হাফ রং। সো ধরে নিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলছি কারেক্ট অপশন হচ্ছে এই যে আমি সকালে এবং বিকালে দুই বেলায় ভাত খাই, ঠিক আছে, মনে করলাম এটা আমার কারেক্ট অপশন। বাট আমাকে এক জায়গায় আমাকে অপশনে বলতেছে আমি সকালে ভাত খাই, বিকালে বিকালে আম খাই, ফর এক্সাম্পল। সো দেখো ফার্স্ট পোর্শনটা কিন্তু আমার কারেক্ট, বাট সেকেন্ড পোর্শনটা কিন্তু কারেক্ট না। ইউ মাইট থিঙ্ক যে ঠিক আছে দ্যাট মাইট বি কারেক্ট অ্যান্সার, সাথে সাথে দাগিয়ে দিলা, বাট নো, দ্যাটস রং। এর সাথে আরেকটা জিনিস নজর রাখতে হবে, অনেকে যেটা করে যে পুরো অপশনটা ক্লিয়ার কেয়ারফুলি পড়ে না। ওরা ফার্স্ট অপশনের ফার্স্ট পোর্শনটা যদি দেখে যে এটা কারেক্ট, তাহলে ওরা অপশনটা চুজ করে দেয়, এন্ড ইটস রং। তোমাকে পুরো অপশনটা পড়ে দেখতে হবে যে ওই পোর্শনের ফার্স্ট পোর্শনটা কারেক্ট হওয়ার পরও কি সেকেন্ড অপশনটা রং ছিল। যদি রং হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু পুরো অপশনটাই বাদ। ইউ হ্যাভ টু এলিমিনেট ইট আর অল। কোনোভাবেই তুমি অপশনটা রাখতে পারবে না। সো এই জন্য পুরো অপশন পড়ার গুরুত্বটা অনেক বেশি পরিমাণ। যতই টাইম শর্টেজ থাকে না কেন, জাস্ট 2 to 3 seconds এক্সট্রা লাগবে পুরো অপশনটা পড়া। আই রিকোয়েস্ট ইউ, ইট উইল হেল্প ইউ আ লট, রাইট? কুড বি ট্রু বাট নট এনাফ ইনফরমেশন। হতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে কনটেক্সটের উপর ভিত্তি করে বললাম যে আমি ওই যে আগে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না যে আমার একটু আগে আমার একটু আগে ক্ষুধা লেগেছে, 10 মিনিটের মাঝখানে আমি একটা কাজ করলাম, এখন আমার ক্ষুধা লাগছে না। সো এটা থেকে কিন্তু আমি তখন ইনফার করে নিয়েছি যে আমি হয়তো খাবার খেয়ে ফেলেছি, রাইট? কনটেক্সটের উপর ভিত্তি করে আমি তো ইনফার করে ফেলেছি। বাট আসলে কি আমি শুধুমাত্র খাবার খাইলেই আমার ক্ষুধা চলে যাবে এরকম কিছু? আমি তো রাগ করেও বলতে পারি,
যে না আমার এখন ক্ষুধা লাগতেছে না, 10 মিনিট আমি হয়তো আমার মার সাথে ঝগড়া করলাম, আমার এখন বলতেছে না আমার ক্ষুধা লাগতেছে না, 10 মিনিট পর আবার ডাকলে আমি যাবো অফকোর্স, বাট আমি বলতেই পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার খাবার না খাওয়ার জন্য না, বরং আমি রাগ করে বলতেছি যে আমার এখন ক্ষুধা নাই। সো কুড বি ট্রু, অনেকগুলো সিচুয়েশন কিন্তু হতে পারে, অনেকগুলো পসিবল সিচুয়েশন হতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি খাবার খেতে পারি, আমি রাগ করতে পারি কারোর সাথে, আমি হয়তো এমনি জাস্ট বলছি যে আমার ক্ষুধা লাগছে, ওয়ারাজ আমি একটু আগে 3 বেলা 3 প্লেট ভাত খেয়ে আসছি, রাইট? সো এনাফ ইনফরমেশন, কনটেক্সটে যদি আমার ওই এনাফ ইনফরমেশনটা না থাকে, আর ওই ইনাফ ইনফরমেশনটা না থাকার কারণে এই যে বিভিন্ন ধরনের পসিবল সিনারিও যদি ক্রিয়েট হয়, একটা অপশন যদি তোমাকে ওই বিভিন্ন ধরনের পসিবল সিনারিও গুলো উপস্থাপন করে দেয়, দেন দি অপশন ইজ রং। That's all about this could be true and but not enough information. So true for the whole but not for the target. So এটা এসিডি প্যাসেজে অনেক বেশি পরিমাণ হয়ে থাকে, যে এসিডি প্যাসেজ গুলো অনেক সুন্দর করে ডিজাইন করা থাকে, ওরা এক একটা নির্দিষ্ট পোর্শন এক একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলে, those are interrelated to each other, but ওরা এক একটা পোর্শন এক একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলে। সো একটা পোর্শনের রাইটার হয়তো বলছে যে আমি উইমেন সাফরেজকে সাপোর্ট করি বিকজ এটা একটা নৈতিক অধিকার, মানুষের একটা নৈতিক অধিকার, মহিলাদের একটা নৈতিক অধিকার। আরেকটা জায়গায় বলছে যে না আমি উইমেন সাফরেজ, একই রাইটার বলছে না আমি উইমেন সাফরেজকে আবার কোনো অংশে পছন্দ করি না, কারণ হচ্ছে আমরা একটা প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে থাকি, তাই আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা আমাদের সাপোর্ট করা উচিত না। সো দেখো একটা পোর্শনের রাইটার সাপোর্ট করছে, আরেকটা পোর্শনের রাইটার সাপোর্ট করছে না। সো উইমেন সাফরেজ রাইটার একটা পোর্শনে সাপোর্ট করে না বলে যে সে বাকি পোর্শনটা করছে না অথবা করে না তা কিন্তু না, বাকি পোর্শনটাই টু সাম এক্সটেন্ট হি ইজ ডুইং। সো এই হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে যে কোনো একটা পোর্শনের জন্য হতে পারে যে রাইটার একটা টপিককে সাপোর্ট করছে, আবার কোনো একটা পোর্শনের জন্য করছে না। এন্ড ইওর কোয়েশ্চেন উড রিভলভ অ্যারাউন্ড দিস সিচুয়েশন, যে এই পোর্শনের জন্য কি করছে। সো ডোন্ট ফল ইনটু দ্য ট্র্যাপ, তোমাকে যেই পোর্শনের জন্য বলছে সেই পোর্শনের জন্যই তুমি অ্যান্সারটা খুঁজে বের করবে, ওভারঅল যাবা না। যদি ওভারঅল যাও দেন এসিডি পিপল আউট ইন আমেরিকা উড বি ভেরি হ্যাপি, আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আরেকটা ছেলেকে ট্র্যাপে ফেলে দিছি, রাইট? সো হ্যাঁ, ডোন্ট জাস্ট ফল ইনটু দোজ ট্র্যাপস। And then factually true but not stated in the paragraph. Factually true, for example, let me say যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা জানি যে sun rises in the east, right? Factually true of course, but আমার প্যারাগ্রাফে বলতেছে sun rises in the west। যদি প্যারাগ্রাফে বলে sun rises in the west, it rises in the west, কোনো ধরনের কথা হবে না। if they say it rises in the west, এটাই factually true হোক global warming is a harmful thing, এটা আমরা সবাই জানি, but প্যাসেজে বলতেছে no, global warming is not a harmful thing। সো যদি ওরা বলে হার্মফুল থিং না, যতই ফ্যাকচুয়ালি ট্রুথ হোক, তোমার যত ধরনের নলেজই থাকুক না কেন প্রায় ওই বিষয়টা নিয়ে, ইউ কান্ট আর্গিউ উইথ দ্য রাইটার এট অল, কোনোভাবেই করা যাবে না, ওইটুকুই হচ্ছে তোমার নলেজ। আর এটাই হচ্ছে এসিডির ওয়ান অফ দি আর কি লাইক হার্ডেস্ট পার্টস, যে তোমার যে প্রায়র নলেজটুকু আছে সেটাকে বাসায় ফেলে রেখে আসা, সেটাকে বাসায় ফেলে রেখে এসে দেন তোমার এই পরীক্ষার হলে বসতে হবে যাতে একদম আনবায়াসড অ্যান্সার পাও, যেটা রাইটার ভাবছে সেটাই যেন তুমি অ্যান্সার হিসেবে দিতে পারো। So this is basically the strategies for knocking out the options. You can take a screenshot of it as well. আমরা পরবর্তী ক্লাসে এইগুলো নিয়ে একটু ডিটেইলস আলোচনা করার চেষ্টা করব, তাই তো? Okay. Protush Pandey is asking that if I start prepping from today, is it possible to get a good score on the 28th August exam? So today is July start, so you'd be getting July, August, 2 months. So given that you have pretty much of a good basic in mathematics, তুমি যদি এই 2 months ইনভেস্ট করতে পারো ইংলিশের উপর, দেন ইট মাইট হ্যাপেন যে তুমি আসলে একটা ভালো স্কোর পেয়ে যেতে পারো। ইট ডিপেন্ডস, ভালো স্কোর ইট ডাজন্ট মিন যে ইট হ্যাজ টু বি অ্যাবাভ 1450, ইট হ্যাজ টু বি অ্যারাউন্ড 1550, 1500, or it has to be above 1400. এনিথিং ক্যান বি এ গুড স্কোর যতক্ষণ না সেটা কিনা তোমার নির্দিষ্ট প্রেফারেবল স্কুলের 75th percentile মধ্যে আছে, তাই তো? তাই এটা ডিপেন্ড করে যে হোয়াটস ইউর টার্গেট স্কোর ইজ এন্ড হোয়াট ইউর কারেন্ট পজিশন ইজ। এটা নির্ণয় করার সবচেয়ে ইজি উপায় হচ্ছে তুমি আগামীকাল অথবা আজকে রাতে বসে একটা প্র্যাকটিস টেস্ট দাও, দেখো কারেন্ট পজিশনটা, আর সেখান থেকে দেখো যে 2 months এর মধ্যে তুমি 100 to 200 পয়েন্টস ইনক্রিজ করতে পারো কিনা। দ্যাটস আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক ইজ নিডেড, বাট পসিবল। বাট আই উড রেকমেন্ড যে গো ফর দি October one, দ্যাট উড বি দ্য মোস্ট সুইটেবল ওয়ান ফর ইউ, তাই তো? ওকে, সো how many days do you think are enough for SAT preparation, especially from national curriculums? I'm from I'm from the NCTB curriculum as well, so I can totally relate to this situation of Sali. So jeta darai je amar personally I needed 3 months for my preparation. First 2 months chilo hocche for my evidence based reading and writing, আর লাস্টে যে 1 month ছিল সেটা ছিল for mathematics and for mocks. Mathematics section টায়
এগেইন খুব বেশি পরিমাণ ইজি লাগে আসলে, তাই তোমরা ইজিলি কভার করতে পারবে। বাট ইংলিশ সেকশনটা আমার পার্সোনালি কিছুটা স্ট্রাগল হতো, তাই ওখানে আমি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ টাইমটুকু দিয়েছি। So around 3 months should be enough, given that you have decent knowledge about the portions of SAT. Decent knowledge থাকতে হবে কিছুটা, তাই তো? সেটা কারো কারোর জন্য হয়তো 4 months এক্সটেন্ড হতে পারে, it might happen, but 3 months is the ideal time. Okay. So Rizwan Ahmed is asking, in 2 months যদি প্রিপেয়ার করতে হয় given basic ভালো, তাহলে কিভাবে টাইম অ্যালোকেট করা উচিত to get a good score? কিভাবে টাইম অ্যালোকেট করা উচিত? So I will just talk about it in the later portion, একটু পরে কথা বলছি। আপাতত আর একটা স্লাইড আছে, সেই স্লাইডটুকু শেষ করে নিচ্ছি, ঠিক আছে Rizwan? Thank you for your question. Redwan Hang, thank you for the word. So Redwan Hang is basically one of my favorite and most best buddies. ওর পিছনে যাই অ্যাডজেক্টিভ দিই না কেন তাই কম। So হ্যাঁ, thanks Redwan, means a lot. So I would move on to the last section, the articles. যে আমি এতক্ষণ বলে এসেছি তোমাদের আর্টিকেলস পড়তে হবে, ভোকাবুলারি এনরিচ করার জন্য আর্টিকেল পড়তে হবে, এসএটির যে প্যাসেজগুলো আসে সেগুলো বিভিন্ন আর্টিকেল সাইট থেকে এসে থাকে। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ যে আমি এই আর্টিকেলগুলো কোথায় পাবো? আর আমার যে পছন্দের কিছু আর্টিকেল সাইট আছে যেটা কিনা আমি আমার এসএটি প্রিপারেশনের জন্য পড়েছিলাম, মাই মেন্টর গেভ মি, যাদের কাছ থেকে সাজেশন নিয়েছিলাম, তাদের নলেজ অ্যান্ড ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে আমি কিছু শর্ট লিস্টেড করে দিয়েছি তোমাদের জন্য। সো ইউ গাইস ক্যান ফলো দিস। ফিকশন মিনস লিটারেচার পড়ার জন্য গ্রান্টা ইজ ফ্যান্টাস্টিক। গ্রান্টার রাইটিং গুলো আমার বেশি পরিমাণ পছন্দ হয়। সো তোমরা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো। মোস্টলি granta.com or আমি এক্সটেনশনটা জানি না, বাট গ্রান্টা লিখলেই চলে আসবে। গ্রান্টা ফিকশনের জন্য পড়তে পারো। NY টাইমস ডিবেট পেয়ার্ড প্যাসেজ যেটা আছে, যেখানে এক একটা বিষয় নিয়ে দুটো মতবাদ প্রকাশ করা হয়ে থাকে, সেটার জন্য তোমরা NY টাইমস ডিবেট পড়তে পারো। 2016 or 17 এর দিকে ওরা ওই থ্রেডটা বন্ধ করে দিয়েছে, নতুন আর কোনো ডিবেট টপিক আসে না আমি দেখেছি, বাট আগের যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তোমরা পড়ে প্র্যাকটিস করতে পারো। Those are some good resources as well. Aeon is fantastic when it comes to social studies. Aeon is an Australian website, so ওদের আর্টিকেলস গুলো একদম ফ্রি অফ কস্ট। আমার এমন পড়তে বেশ ভালো লাগে আসলে আর কি। ওদের আর্টিকেলস গুলো এতটা বেশি পরিমাণ অর্গানাইজ, রিটেন বাই ভেরি well renowned people, different professors of different renowned universities. So হ্যাঁ, এমন তোমরা সোশ্যাল স্টাডিজ এর জন্য পড়তে পারো। ইউএস হিস্ট্রি পড়তে পারো হিস্ট্রির জন্য, সেখানে তোমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যামেন্ডমেন্ট যেগুলো আছে, তারপর হচ্ছে ওদের যে ফোর ফাদার্স আছে, আব্রাহাম লিঙ্কন, then the people like then the people after the recession of the 1930s, FDR, Franklin Roosevelt, Theodore D. Roosevelt, ওদের যে Roosevelt is basically one of my favorite আর কি, অনেক বেশি পরিমাণ পছন্দ হয় for some reason because he was very much strict on every single decision he made. So হ্যাঁ, US history থেকে তোমরা ushistory.org থেকে তোমরা আমেরিকান হিস্ট্রি রিলেটেড প্যাসেজগুলো পড়তে পারো, বেশ বড় বড় আছে, সেগুলো তোমরা পড়ে নিলে 17th century 18th century যে টাফ ইংলিশ ওয়ার্ড গুলো, সেগুলো নিয়ে তোমরা একটা ধারণা পেয়ে যাবে। তোমরা হয়তো বলতেছো যাচ্ছে ঠিক আছে আই এম এ গুড গাই, সো এই কথাটাকেই তারা হয়তো আই এম এ গুড গাই কে যে তারা কিভাবে বলতো, ইন দ্য নেম অফ গড আই ক্যান সোয়ার টু দি মাদার অফ দিস ল্যান্ড দ্যাট আই এম এ ভেরি ডিসেন্ট সোল বেস্ট আউট বাই দি গড। সো হ্যাঁ, আই এম এ গুড গাই, এই কথাটাই আমি এতক্ষণ বললাম। সো এক্স্যাক্টলি এটাই হয় ইউএস হিস্ট্রি ক্ষেত্রে, যে ওরা যে আগের যে কথাগুলো আছে সেটাকে অনেক বেশি পরিমাণ বড় করে ফেলে। 20 ইয়ার্স তো আমরা 20 ইয়ার্স বলে ফেলি, বাট ওরা বলে কিন্তু স্কোর। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের যে স্পিচটা আছে during the civil war stuffs এর সময় পেনসিলভেনিয়ার দিকে, সো ওইখানেও কিন্তু উনি স্কোরটা ইউজ করেছিল। সো দিস পোরশনস তোমরা একটা জেনারেল ধারণা গড়ে তুলতে পারো যে কি ধরনের ওয়ার্ড আসলে তোমরা দেখতে যাচ্ছ। এন্ড দেন ইউ হ্যাভ সায়েন্টিফিক আমেরিকান আই গেস যে প্রতি মাসে 3টা আর্টিকেল ফ্রিতে পড়তে পারবা, বাট দেয়ার আর সাম রিসোর্সেস যেখানে তোমরা সায়েন্টিফিক আমেরিকানের যে আর্টিকেল গুলো আছে সেগুলো তোমরা ফ্রি অফ কস্ট পেতে পারো, তাই তো? সেগুলো তোমরা দেখতে পারো। এন্ড এসিটির যেই প্যাসেজ গুলো আসে সায়েন্স রিলেটেড, সেগুলো মোস্টলি সায়েন্টিফিক আমেরিকান থেকে আসে, সবগুলো প্যাসেজই আমি এতদিন পর্যন্ত যা দেখেছি বেশিরভাগই সায়েন্টিফিক আমেরিকান থেকে পেয়েছি। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রিসোর্সেস ইফ ইউ আর উইলিং টু হ্যাভ দি সায়েন্স প্যাসেজেস প্র্যাকটিস ফর ইউর এসএটি প্রিপারেশন, তাই তো? Okay, so that's basically all for the article sites. You can take a screenshot of it if you want, and I'd move on to the next slide. And next slide. Okay, we have come to the end. So we basically had a very long sessions today. So not a very long one. I'm বেশি পরিমাণে এনজয় করছি, সামনের সেশনগুলো অনেক বেশি পরিমাণে এনজয় করব। So to make sure that this reaches as much as people as it is possible, do share it with your friends. There are two things. First of all, সত্যি কথা বলতে গেলে we have a very much optimistic mindset for that, যে
আমি যে প্রবলেম গুলো ফেস করেছি আমার এসিডি প্রিপারেশনের সময়, সাজিদ কামাল ভাই যে প্রিপারেশন জিনিসগুলো ফেস করেছে, সেটা যাতে আর কাউকে না করতে হয়। ফ্রি অফ কস্ট অথবা ফ্রি রিসোর্সেস গুলো যেন স্টুডেন্টরা খুব বেশি খুব ইজিলি পেতে পারে। সো ইউ শেয়ার ইট অ্যান্ড জাস্ট বি এ পার্ট অফ সামথিং দ্যাটস প্রিটি নোবেল, রাইট? সো that would be great. Cliche words, but it still works. আর যে সেকেন্ড পার্টটুকু আছে, okay, just wait. ওকে, এর আগে একটা বলে নিই যে বর্তমানে আমরা স্ট্যান্ডিংস এর কথা বলেছিলাম, রাইট? সো স্ট্যান্ডিংস যে কারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ, যারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রেফার করতে পারবে তারা কিন্তু আমাদের একটা প্রিমিয়াম কোর্সেসে ফ্রি অফ কস্ট দে can get enrolled. So currently the standings are Mo Hassan has a referral of 30, Akib Hassan has a referral of 30 as well. We're still taking referrals. তোমরা যত বেশি পরিমাণ referral করতে পারবা, the more it would just reach people and the more the people would get benefited, and also some of you might have the chances of taking the regular courses with me for the October administration. তাই তো? This is basically the benevolent side. এরপর একটু সেকেন্ড পোর্শনটা আছে, এটা হচ্ছে প্রণব ভাই, basically the boss who actually told me to not to say this portion, but I'm বলতেছি। So এটা বলছে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের বিষয় আছে, since I'm taking the class and we're Fleur Education, so as much as it reaches people, we would be getting known by people as well. So the first portion is the benevolent part, and the second portion is our bit much advertisement part. এটা কাউকে বলা যাবে না, let's keep it a secret between us. ঠিক আছে? Okay, so yeah, that's pretty much all. We have reached our end slide. See you tomorrow at 8:30 sharp. The class is it's over for today, but before we do that, just one thing that I want to do is তোমাদের যদি কারো কোনো ধরনের question থাকে, please just ask those questions right now. I would be happy to answer those. Great. Okay. And also in the meantime, I'm dropping the link in the chat box. আমি যে লিংকটা আছে, এই লিংকটা আমি চ্যাট বক্সে ড্রপ করছি এই মিটিংসে, so that you can join the class with me. এখানে if you have questions, so that তোমরা যদি কেউ এসে লাইভে কোয়েশ্চেন করতে চাও, that would be very sweet. আমার খুব বেশি পরিমাণ ভালো লাগবে। So I'm dropping the link. কেউ যেও না, just stay. So it would be very fine, right? হ্যাঁ, স্যাট কি ডিসেম্বর মান্থে দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, ডিসেম্বর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিসেম্বর ফার্স্ট উইক তো একটা তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। যদি এত রোমান্টিক ওয়েতে বলো কেউ যেও না, কিভাবে যাবে সবাই? রাতে তো ঘুম হবে না মানুষের আজকে। না না না, সুন্দর করে কেউ যেও না। আচ্ছা, কোন সাইট থেকে মক টেস্ট গুলো নেওয়া যাবে? মক টেস্টের যে কোয়েশ্চেন পেপার গুলো আছে সেগুলো আমি দিয়ে দিব তোমাদেরকে, সো ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল বি প্রোভাইডিং ইউ উইথ দ্যাট। আলাদা করে মক টেস্টের কোনো ওয়েবসাইট ইউজ করার দরকার নেই, ইউ অলরেডি হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস। এটা প্রোভাইড করা আমার রেসপন্সিবিলিটি। অনেকেই আস্ক করতেছে যে লাইভটা থাকবে কিনা। হ্যাঁ, লাইভটা থাকবে, পেজে থাকবে, লাইভ ডিলিট হবে না। সো আপনারা পরবর্তীতে আবার এসে you guys can watch the live again as many times as you want. Yep, of course, লাইভটা থাকবে, সো okay, the link is already provided. Great. Anyone willing to join? Anyone willing to join? Of course. মজা হবে কিন্তু। লিংক দিয়েছো তুমি? লিংক প্রণব ভাই দিলো বললো, I'm not wrong. Pranav is saying he can't find the link. Okay, I'll be giving it again, don't worry. So guys, link in the chat box. If you want, you can just join. It will be very fun. আর হ্যাঁ, যদি আমার কথা মজা লেগে থাকে, যেটা ফারহান ভাই বললো, তাহলে জয়েন করলে পরবর্তীতে আমরা হয়তো কথা বলবো। হ্যাঁ, What's the total cost for SAT registration, Bharbi? It's $101. So it might আর কি differ, depend করতে পারে আর কি। যা বুঝলাম আইএলস হলো বড় লোকদের টেস্ট, তোমার স্যাটেও লাগে কম, ডুওলিঙ্গো তো কিছু লাগেই না বলতে গেলে, আর এক আইএলস দিতে গেলে আগে লাগতো 17,000 টাকা, এটা এখন 8,750 হয়ে গেছে। হ্যাঁ না, এভাবে বলবো না, স্যাট ভালো। আচ্ছা, আমার কোশ্চেন তোমার কাছে, তোমাদের ভ্যালিডিটি কতদিন? It stays for around 2 years, I guess. Oops,
Same Oh, time limit. we have people joining. Great. Hello. Oh, So, Arnab Tamid. yeah, don't pretend that you didn't expect me. Jai Ho. Okay, Of course not. I'm done. I'm not gonna do Okay, so yeah, hello everyone. So let me start with the introduction first before moving on to the question. So I am Ahnab Tahmid, currently an HSC candidate, HSC Batch 21 in Notre Dame College, Dhaka. And I'm a very good friend of Farabi. I have been with him since like almost 11 years, since the St. Joseph days. And also I'm with Filler Education as an writing intern. So, আমার কোয়েশ্চেনটা আস্ক করার পর আমি একটু কনটেক্সট দিব যে কেন কোয়েশ্চেনটা আস্ক করছি। সো ফার্স্ট অফ অল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ইউ বেসিক্যালি সেই অ্যাবাউট যে রাইটিং সরি রিডিংটা যে কি কি মানে আর্টিকেল পড়া পড়া লাগবে আর কি কি স্টেপ নিলে হচ্ছে তোমার ইয়েটা ভালো হয়, তোমার স্ট্যাট রিডিং এর স্কোরটা ভালো আসবে। সো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ধরো একটা বাংলা মিডিয়াম কিড যে ধরো তোমার ইংলিশ ফর টুডের ভিতরে হচ্ছে তার ইংলিশ লার্নিংটা এতদিন ধরে কনফাইন্ড ছিল। সো সে যখন ওই গন্ডিটা পেরিয়ে স্যাট দিতে যাবে, সো এই ক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয় যে তার জন্য 2 মাস প্রিপারেশন, যেটা আমরা বলে থাকি ডিফল্ট টাইম, যে স্যাট দিতে হলে 2 মাস প্রেপ এনাফ, ওটা কি পসিবল কিনা? এইটার পসিবিলিটি আমার যেটা মনে হয় যে ইটস নট পসিবল, কারণ তার রিডিং ডায়েটটা ইমপ্রুভ করতে হবে, বিশেষ করে ডেভেলপ করতে হবে ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ, কারণ ওইখান থেকে আসলে ওরকম প্রিভিলেজটা পাওয়া যায় না। আর বিফোর ইউ গিভ দ্য অ্যান্সার আমি একটু কনটেক্সট দেই যে গত বছর আমরা স্যাট ক্লাস করতেছিলাম। সো ইন্ট্রোডাকশনে হি বেসিক্যালি টার্নড অন হিজ মাইক অ্যান্ড তার ব্যাকগ্রাউন্ডে হচ্ছে অনেক ধরনের পেপার কাটিংস ছিল ইংলিশের, সো অনেক বড় বড় নিউজ এজেন্সির। আর হি বেসিক্যালি সেড দ্যাট ওকে দেখো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা আছে, আই এম আ রিডিং নট, ওকে সো সাবধানে থাকবে। তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড পুরো সাদা, which implies that আমি অত পড়াশোনা করি না। অ্যান্ড এরপর রেজাল্টটা তো সবাই জানছে যে ওই আমাদের যে গ্রুপ ছিল স্যাটের যে আমরা কোর্স করেছিলাম ওটার মধ্যে হি গট দ্য হাইয়েস্ট স্কোর বাই আ হিউজ মার্জিন। সো you can really say that reading is the most important way to increase your score in SAT. And Parvi to obviously the reading god. Acha, by the way, ওই পোস্টারটা কে ডিজাইন করছে? লাইক ওখানে যে তোমাকে বলা ছিল যে the avid reader, I think that's a very very underestimation. He is the reading god, and you people are very lucky যে he is gonna take the class with Thank you. you, Anna, for the words. So back to the question যে so যে তোমার you didn't face the problem যে তোমার reading diet তো মাশাআল্লাহ ভালোই ছিল, you are the reading god. So কিন্তু যাদের এই প্রবলেমটা হবে তাদের ক্ষেত্রে তাদের অ্যাপ্রোচটা কি করা উচিত? Sure, of course. Thanks for the question, Anna, and thanks also for the flattering words as well. আমার মনে হয় flattering words গুলো right now make sense since we know each other for 11 years. So একটু বেশি বাড়িয়ে বলছে, thanks for the bantering, of course. So এখন যদি মেইন কোয়েশ্চেন আসি, and also about the newspaper cutting, এটার পিছনে দুটো রিজন ছিল। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সুন্দর লাগতো, আর সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে রিডিং করা হতো। So let's be honest, Farah, let's be honest. Okay, yeah, let's be honest, exactly. So talking about the portion, just like a Bangla medium kid who is actually from the NCDB curriculum, actually 2 months enough, those of you who actually don't know, I'm from Bangla medium as well. My school was St. Joseph Higher Secondary School, and I'm also a high school senior at Notre Dame College, Dhaka, currently. So for me, I have faced a similar situation as well, if not worse, as mentioned by Anaf. যে আমার রিডিং এ অনেক বেশি প্রবলেম হতো, যদিও কম্প্রিহেন্সিভ রিডিং এর আন্ডারে ছিলাম, বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেলস অথবা জার্নালস গুলো পড়া হতো, বাট তারপর আই ইউজ টু ফেস আ লট অফ প্রবলেমস রেগুলারলি। দেখা যেত যে আমি প্রত্যেকটি যে আর্টিকেল সাইটস গুলো মেনশন করতাম সেখান থেকে একটা বা দুটো আর্টিকেল প্রত্যেকদিন আমি পড়ছি, বাট স্টিল কুডন্ট মেক আপ টিল দি এন্ড। স্টিল মনে হতো যে না, আই এম স্টিল মিসিং আউট সামথিং, আমার এখনো কিছু প্রবলেম হচ্ছে। সো আমার বেসিকটা ওয়াজ, আই উড সে অ্যারাউন্ড এভারেজ, এন্ড ইট টুক মি 2 months. So if you're like smarter than I am, then it might take less for you. Or jara kina ekdomi dharo, if you haven't touched any book,
rather than EFT, I mean English for Today, অথবা যারা কিনা কখনো কোনো ধরনের নিউজপেপার, ইংলিশ নিউজপেপার, ইংলিশ ডেইলি পড়োনি, ইউ হ্যাভ টু টেক ইট অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ। তোমাকে অনেক বেশি পরিমাণে ইনভেস্ট করতে হবে। প্রত্যেক দিন তোমার রিডিং পার মিনিট, মিনস ওয়ার্ড পার মিনিট যেটা আছে, তোমার প্রত্যেক মিনিটে তুমি কয়টা ওয়ার্ড পড়তে পারো, এটা অবশ্যই তোমাকে বাড়াতে হবে। ইট হ্যাজ টু বি অ্যারাউন্ড লাইক 180 ওয়ার্ডস or 200 words এর আশেপাশে যদি থাকতে পারে, then you might have a possibility of having the passage finished within 3 minutes to 3.5 minutes, which is great, right? তাহলে তুমি তোমার কোশ্চেনের জন্য অনেক বেশি পরিমাণ সময় পাবে। So that's it. The 2 months for the people who don't have an average basic is not enough, but if he wants to ace it, then a lot of effort has to be put. You have to make sure that you are doing a lot of hard work. কোন ধরনের আর্টিকেল গুলো পড়তে হবে, ইউ নো আর্টিকেল গুলো অনেক বেশি পরিমাণ লম্বা হয়ে থাকে। প্রথমে দেখবা যে 2 মিনিট পড়ছো, 50টা 500টা ওয়ার্ড পড়ছো, আর তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি কি বলছো অথবা কি বুঝছো, ইউ কান্ট সে এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড, এন্ড ইটস টোটালি নর্মাল, একদম স্বাভাবিক, নাই বুঝতে পারো, বাট কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে, স্ট্যামিনাটা বিল্ড আপ করতে হবে। যে তুমি যখন 10 মিনিট টানা কোনো একটা প্যাসেজ রিড করে 10 মিনিট পর আমাকে বলতে পারো যে এই প্যাসেজটার মধ্যে কি বলা হয়েছে, আনটিল ইউ রিচ দ্যাট লেভেল তোমাকে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর। আর যদি এক্সাম দিতে চাও তাহলে দুইটা কাজ করতে পারো, সেটা হচ্ছে এক্সাম হলের আগে লাইক প্রে টু গড, এক্সাম হলের মাঝখানে প্রে টু গড, এন্ড আফটার দ্য এক্সাম প্রে টু গড। দ্যাটস অল। Yep. So I think if you have more questions, I think that satisfies your question, Anna. I have one question. Yeah, sure, Martia. So, hello everyone, I'm Mardia Hawk. I'm currently doing my A2, and my question is like everyone is curious about it. Yeah, I have something to say for Anna. One question. Yeah, sure. So, hello everyone, I'm Mardia Hawk. I'm currently We're having an echo, I guess. I guess someone turned on their microphone before me. So yeah, so one question that everyone is asking is about your routine. And I have the same question, but I would also ask like, what was your routine? And if there was a chance, is there anything that you want to improve with your routine, that or something you would like, you know, the pros and the cons of your routine? Thanks for the question, Martia. Like a very good question that what routine I actually followed. And during the SAT sessions, like when I was to take the preparation, when I had about 3 months strict to be maintained, I totally was baffled যে আমি কিভাবে এতগুলো রিডিং জিনিস কমপ্লিট করবো, or how I would be having the question solved. And before I go on to that, I would definitely go with one of my favorite jokes about myself. I'm a professional procrastinator. Like I procrastinate a lot. So yeah, if you find that I'm not starting the class tomorrow at 8:30, this means that I'm procrastinating. Sorry for this. So now coming back to the routine part, যে রুটিনটা আসলে কিরকম ছিল, I would not go time by time. I would just go about the event. So first of all, when I used to wake up in the morning, one of the favorite things that I had was to go to NY Times Debate and read an article from the hot topics that were actually on for that day. And after I was done with one article, তারপর হচ্ছে I used to go to Khan Academy, khanacademy.org, and Khan Academy basically provides you with all the materials that you need for your SAT preparation, starting from mathematics to reading and writing. And they have genre-specific practices as well, যেখানে কিনা প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল আলাদা করে দেওয়া আছে, একটা স্কিল লেভেল থাকে। Unless you reach this skill level 4, I would recommend you যে প্রত্যেকদিন সকালে আর বিকালে you can try Khan Academy. It really helps. One of my students says that she actually dates Khan Academy, and for some reason she really does. So okay, Tasfia Habib just joined. So just date this kind of things and it would really help. I did the same as well, thinking that Khan Academy is a girl. So এরপর হচ্ছে সেকেন্ড যে পোর্শনটা আছে যে about the official practices, যে প্র্যাকটিস আসলে কোথা থেকে করব. So we have 10 practice tests from the official college board, the controller of SAT. ওই 10টা প্র্যাকটিস টেস্ট, if you can finish it, যদি শেষ হয়ে যায়, then you can go on to Reddit. Reddit অনেকগুলো রিসোর্সেস আছে unofficial, about 25 more QS, সেগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। সো যেটা ছিল যে আমি সকালে উঠে একটা করে আর্টিকেল পড়তাম, then used to go to Khan Academy,
খান একাডেমিতে যাওয়ার পর used to solve random passages solve করার পর then my regular stuff like I used to get fresh up আর তারপর হচ্ছে নিজের ব্রেনকে কিছুটা টাইম দিতে হতো and তারপর রাতের বেলা আবার একটা আর্টিকেল পড়তাম আর আবার খান একাডেমি so that's how basically it was and I used to just around have around 2 hours maximum for SAT. It doesn't take much time. 2 hours maximum for SAT for the first 2 months, but last year this time increased by a great margin. It used to be around 3 to 4 hours. দেখা যেত যে একটু বেশি পরিমাণ টাইম দিতে হচ্ছে যেহেতু টাইমটা কাছাকাছি চলে আসছে and if I'm talking about the week like the weekly routine then বইগুলো তো কমপ্লিট করতে হতো এরিকা এল মেলজারের and then হচ্ছে কলেজ পান্ডার সো বইগুলো কমপ্লিট করতাম ওয়ার্ক ডেজ গুলোতে দ্য বিজনেস ডেজ and প্রত্যেক উইকের যেই উইকেন্ড গুলো ছিল মিন্স দি অফ ডেজ দি ফ্রাইডেজ এন্ড স্যাটারডেজ ওই দিন আমি একটা করে প্র্যাকটিস টেস্ট দিতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে whether I'm really improving or not so that's how basically my routine was it is pretty much of a messed up one or I made it sound like a messed up one but it worked out for me so I just not recommend to follow this routine strictly because you might have your own preference you might wake up in the 7 whereas I might go to sleep at 7 right so yeah it basically depends so that's basically from my side I hope this answers you Madhya Thank you very much. you're welcome okay so any more questions I have in the chat box try to question post pin kora ache okay there's a question pinned let me just check it Okay, so I have something to say for Ahnaf. So Ahnaf, তুমি নেভি ব্লু পরে আসছো আজকে এটা কি ফিলারের ব্র্যান্ড কালারের সাথে ম্যাচিং করে যেহেতু আমি এখনো ফিলারের অফিশিয়াল টি শার্ট পাইনি সো আমাকে এখন এটাই করতে হচ্ছে okay আই গেস খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো ওই জন্য তো আমরা তিনজন দেখো পাশাপাশি আমাদের কালার কম্বিনেশন দেখো তুমি প্রণব এটা আমাদের প্ল্যান ছিল কিনা বলবো না বাট ইউ ক্যান সি হোয়াইট লাইট ব্লু এন্ড নেভি ব্লু acha Wow. white. Exactly it matched somehow মিলে right? আর গেছে ব্যাকগ্রাউন্ডে হচ্ছে হোয়াইট আর লাইট ব্লু আছে বাট আনফরচুনেটলি এই ব্র্যান্ড কালার যাচ্ছে না আর দরজাটা সাদা প্রিন্ট করতে হবে দেন নেক্সট তো অনেকে আমাদের সাথে জয়েন করে আছে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ ডু আনমিউট yourself or turn on your camera would be happy to see your faces and interact with you Yep, of course. Class is basically over, so you may have the casual. we're just having a casual session yes right adda Farhan bhai, আমিও কিন্তু blue আর কি like I wear blue as well, but it's the color of my shorts, so this is why আর কি দেখা যাচ্ছে না. So yeah. Any more questions we have? Okay, Azizul is asking, hello Farabi, what was your SAT passage order? Just curious. Okay, I mentioned it previously, Azizul as well. So I'd have it repeated again. My passage order was read the science passages first, the 2-1. দুইটা পড়তে হবে science passage, and after I'm done with the 2 science passages, I moved on to the social science passage. And after I was done with the social science, I went on to doing the literature passage, and lastly, the history passage. That was my sequence. Thank you, Farabi. You're welcome, Azizul. So, any more questions we have? Purnabha, there is a question pinned, you said, but I'm sorry, but I can't see it. Could you please have it like uttered for me so that I can know it? there's a question in the comments section is college board blue book good for the practice Yeah, of course. Like, এটা নিয়ে আমি পরে ক্লাসে ডিসকাস করতাম, but since you just brought up the topic, thank you for bringing it up. College board is a blue book আছে, which actually is known as the official practice material conducted given by the college board. সেটা ইউজ করতে হবে. Like there are a lot of other resources as well, Barron's, Kaplan, Magro, and যারা কিনা SAT প্রিপারেশনটা এখন পর্যন্ত নিয়েছো হালকা পাতলা ভাবে, and if you have taken Barron's or Magro as your Bible, then I'm sorry, but you have taken the wrong religion. জিনিসটা হচ্ছে যে ওরা থার্ড পার্টি ম্যাটেরিয়াল বলে ওরা কমপ্লিটলি পরীক্ষাটাকে এসএটি যে এক্সামটা আছে সেটাকে পারফেক্টলি রিজেম্বল করতে পারে না এখন ওরা প্যাসেজগুলো বেশি পরিমাণ বড় করে দেয়
প্যাসেজগুলো বেশি পরিমাণ ছোট করে দেয় অথবা কোয়েশ্চেনগুলো বেশি পরিমাণ কমপ্লিকেটেড করে দেয়। Now Barron's does this notorious job the most, and you might think that if they're making the questions the most complicated one, then I might just get benefited from it because I'm practicing from the hardest material possible, right? But no, this is wrong. It's an aptitude test. I repeat, it's an aptitude test. The smarter you work, the better score you get. সো যেই পোর্শনটা তোমার আসলে কাজ করলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভালো হবে সেই পোর্শনটা কাজ করাটাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সেন্সিবল হবে। সো অলওয়েজ ইউজ দি অফিশিয়াল ম্যাটেরিয়াল হুইচ ইজ দি SAT ব্লু বুক। ডোন্ট ইউজ এনি আদার থিং দ্যান দ্যাট। যদি SAT ব্লু বুক শেষ হয়ে যায় যেখানে কিনা 8টা প্র্যাকটিস টেস্ট আছে, দেন রেডিটে লিঙ্কস আছে, রেডিটের লিঙ্কস দেখে ইউ মাইট ডাউনলোড মোর QAS as well, যেখানে কিনা অফিশিয়াল প্র্যাকটিস টেস্টই, বাট কলেজ বোর্ড হ্যাজন্ট ডিসক্লোজড ইট, তাই দ্য ডার্ক ওয়েব ভেরি হেল্পস ইট। Farabi, did you just mention Barron's? Barron's, you have Barron's. I mean, I don't recommend using Barron's. Case, I'd like to add an information about IELTS, since all of you were going to study abroad, so some of you might take IELTS. So you know that Barron's also has resources or books for IELTS. So since I'm the coordinator of IELTS in field education, I studied Barron's also, and I found out that they do the same thing in case of IELTS. Like their listening audios are way more critical than it actually happens to be in the real test. So please keep in mind that for IELTS also try to focus on the official resources like the books that Cambridge provides. There are lots of books that you can get from the official Cambridge publication. Okay, so Barron's, I don't know why they do it. Critical করে আসলে it might sound যে ক্রিটিক্যালটা দিয়ে আমি পরে ইজি লাগবে সবকিছু, বাট না, যেহেতু এই টেস্টগুলোতে রিয়েল ডিফিকাল্টি লেভেল যেটা সেই ডিফিকাল্টি লেভেলেই করা উচিত, তাহলে এক্সাম হলে গিয়ে feel like you are already familiar with the question. That's the point. Yep. Thank you for Farhan for the insight. So I just have one more question. Nafizal is pretty much surprised and she's asking, wait, so you studied 2 hours a day and that was enough? Well, 2 hours on average, মাঝে মাঝে কিছুটা ইনক্রিজ করতো, 3 hours হতো, 4 hours হতো। and I still remember যে যখন এক্সাম গুলো খারাপ হতো আমি মাকে বলতাম যে এক্সাম খারাপ হয়েছে, and my mother used to say হ্যাঁ because you are dumb. so আমি তখন কোশ্চেন পেপার গুলো ছেড়ে ফেলতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এখন ভালো লাগতেছে না। সো মাঝে মাঝে এই কোশ্চেন পেপার ছিটতে ছিটতে আরো বেশি পরিমাণ সময় লেগে যেত। সো হ্যাঁ, it used to be around 2 hours on average, 2.5 hours হতো, মাঝে মাঝে 3 hours হতো। so not strictly 2 hours, but it worked. It might take less for you if not more. Bro, SAT black book টা কি ভালো? But first, what is this black book, blue book, yellow book? I don't get it. Since I don't have as much idea about SAT. It basically is addressed because of the color. Farhan, Oh. blue book টা হচ্ছে অফিশিয়াল গাইডের কালারটা হচ্ছে ব্লু, সো এটার জন্য সবাই এটাকে ব্লু বুক বলে। আর ব্ল্যাক বুকটা হচ্ছে তোমার ইটস রিটেন বাই সাম গুড পিপল হু হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি মাস্টার্ড দি SAT। ওরা কয়েকটা প্র্যাকটিস টেস্টের প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, টাইম ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করতে হবে, এটা নিয়ে প্রায় 600 পেজেসের একটা বই লিখেছে। সো এখানে অনেক রিডেন্ডেন্সি আছে, রাইটার নিজেই বলে দিয়েছে যে একই কথা আমি অনেক সময় বারবার বলেছি। সো ইফ ইউ হ্যাভ দিস স্ট্যামিনা অফ হ্যাভিং দিস 600 পেজেস read, then go for it. It really helps. But আমার যেহেতু সময় ছিল না, so I couldn't do it. But if you guys do, then অবশ্যই আমাকে enlighten me with what you learned. Right. Where from I can get the sand? Nilkhete available. Nilkhete available. Just don't get fooled by the shopkeeper. He would say that it costs around 600, whereas at the end of the day, you can buy it with just 250. Right. কোথায় 250, কোথায় 600? Yeah, exactly. Mike Barrett's black book ta, like I literally just bought it when মানে আমার সময় এই বইটা কিনেছিলাম, সো এখন আমি শেষ করতে পারি নাই, লাইক এত লাইক মোটা বইটা এন্ড এত এনার্জি, আমার মনে হয় না এত এনার্জি কারো আছে পুরো বইটা শেষ করার। না এক্স্যাক্টলি, অনেক বড় বই। হ্যাঁ, বাট আমি এখানে অ্যাড করতে চাই যে ব্ল্যাক বুকটা কিন্তু আসলে অনেক অনেক এফেক্টিভ। সো এখানে আসলে ব্ল্যাক মার্কেট স্টাফ আছে ভিতরে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ অ্যান এজ ইন দ্য SAT, দেন ডু রিড ইট। যদিও মানে বাছাই বাছাই করে পড়লেও হয়, পুরোটা পড়ার দরকার নেই যদি স্ট্যামিনা হয় না। এক্স্যাক্টলি, আমি বাছাই বাছাই করেই ইয়ে করছিলাম আর কি, লাইক বাছাই বাছাই করে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম। এন্ড আমার ওয়াক থ্রুস গুলো খুব ভালো লাগছে, বা লাইক ব্ল্যাক বুকে যে সুন্দর করে ওয়াক থ্রুস গুলো দেওয়া আছে, আই থিংক দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্যাট বুক।
প্রণব, সো তুমি মানে লুকায় লুকায় আছো কেন? গাইস, আপনারা you guys might not know yet, প্রণব সরকার রাহুল যে কথা বলতেছে ক্যামেরাটা অফ করে, he got acceptance from several US colleges, being a Fulbright scholar also. Like, মানে কেন লুকায় আছে আমি জানি না. He has the potential to become the next rising star of Bangladesh. হয়েছে ভাই, আর পাম টাম দিও না আর কি। আমি একটু ডেভাস্টেটেড অবস্থায় আছি, এই জন্য আজকে ক্যামেরার সামনে আসতেছি না। হোপফুলি নেক্সট ক্লাস গুলোতে দেখা হবে আমাদের। সো নাই, আমাদের কথাবার্তা হবেই গাইস। So I think Pranab, we should not be prolonging the class anymore, and thanks to every single one of you for joining the class. আশা করি অনেক মজা লাগছে। আর সত্যি কথা বলতে গেলে স্লাইডস গুলো বানাইতে, if you love the slides, do send me some appreciation messages. ছবিগুলো অনেক like I found those pictures cute, so like I worked on those, so would be happy if you like the slides as well. Send me some appreciation messages. I'm a narcissist, I'm sorry. So yep, with that being said, if you don't have any more questions, I just checked, you don't have. Okay, what about Princeton review? Nafis Ali, this is your question. So the same goes for Princeton review as well. And I finished Princeton review by myself. ওদের যে চারটা অফিশিয়াল প্র্যাকটিসেস থাকে দিয়েছিলাম, আর ভিতরে যে পোর্শন গুলো আছে সেগুলো করেছিলাম। বাট পরে যখন আমি ব্লু বুকটা করেছি, পার্সোনালি আই ফেল যে আই ডিড আ মিস্টেক ডুইং দি প্রিন্সটন রিভিউ, আর কি এতটা হেল্প করেনি। সো আই উড রেকমেন্ড ইউ নট টু ইউজ প্রিন্সটন রিভিউ অ্যাজ ওয়েল। পিআর এর একটা জিনিস ভালো, ওদের হচ্ছে যে বাবল শিটটা থাকে, এসিডের বাবল শিটটা কিন্তু গোল না, ইটস ওভাল শেপড, রাইট? সো ওর এই ওভাল শেপড বাবল শিটটা যে প্রিন্সটন যেটা দেয় সেটা সবচেয়ে বেশি রিজেম্বল করে। সো আমি নেক্সট ক্লাসেস গুলোতে এই বাবল শিটের যে লিঙ্কটা আছে সেটা দিয়ে দিব, সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিয়ে দেন ওই ওএমআর শিটটার মধ্যে শুধুমাত্র এক্সামটা দিবা। ডোন্ট ইউজ আদার ওএমআর শিটস অ্যাট অল, না হলে পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখবা যে বারবার বাবেলের বাইরে দাগ চলে যাচ্ছে, which would result into an elimination of a correct answer. Thanks for the amazing student. Thank you. Means a lot. Yes, try to follow Thank this you. suggestion for any test, like for SAT or IELTS or any test, that you practice at home using the official answer sheet, so that you don't get distracted in the real test. Exactly. কালকে আবার লাইভে আসা হচ্ছে, সো কালকের ক্লাসে সবাই জয়েন করবেন টাইমলি, এন্ড পেজে লাইক দিয়ে রাখো, ফলো করে রাখো, যেন আমরা লাইভে গেলেই যেন তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। সো and also don't forget to share it with your friends, because Heist refer কালি কিন্তু আমাদের প্রিমিয়াম কোর্সে 100% ডিসকাউন্ট। Okay, so thanks Nafis Ali, you already sent me an appreciation message. Thank you, I wrote it a lot. Thank you. Okay, so yeah, I would have it ended here. Thanks to all of you. আগামীকাল আবার দেখা হচ্ছে 8:30 I would be there. এরপর আমরা কথা বলবো হচ্ছে এত যে কোয়েশ্চেন টাইপগুলো নিয়ে কথা বললাম সেগুলো কমপ্লিট করার আমরা চেষ্টা করবো পার্ট 1 এবং 2 এর আন্ডারে, এবং পরের ক্লাসেসগুলোতে আমরা সেটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে চিন্তা করব, এবং লাস্টলি উই টক অ্যাবাউট দি প্যাসেজ অ্যানালাইজেশন, রাইট? Great. So if you don't have any more questions, I would just wait for 10 seconds more and I would end the session. এক্স্যাক্টলি, লাস্ট টাইম আমি একটা জিনিসই বলবো যে আমাদের কিন্তু এই কোর্সটা এমন ভাবে স্ট্রাকচার করা যেন এই কোর্সটা করার পর একদম লাইক একজন নুব পার্সনেরও যেন একটা প্রপার মাইন্ডে চলে আসে, যে একটা ফুল ম্যাপ চলে আসে যে আসলে কিভাবে করে আমার এসএটির জন্য পড়তে হবে বা করতে হবে। সো ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা আমরা লাইক ফর প্রমোশনাল পারপাস অর এনি কাইন্ড অফ থিং এর জন্য করতেছি, বাট নট ফর দিস থিংস, বিকজ আমাদের কোর্সের কোথাও তোমরা পেইড কোর্স বা কিছুর কিন্তু মেনশন পাবা না। সো আমরা চাচ্ছি যে না, যারা অ্যাফোর্ড করতে পারছে না বা ম্যাথ পিপল ম্যাথ অডিয়েন্সের যেন হেল্প হয়, সো যেন তারা নিজে নিজেও স্টাডি করতে পারে, যারা যারা নিজে নিজে, অনেকের ক্ষেত্রেই দরকার নেই পার্সোনালাইজড গাইডলাইন্স, সো তারা নিজে নিজেই স্টাডি করতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে এই কোর্সগুলো থেকে যেন most of the benefit tara paয়. So yeah, that's all. Yeah, that's all. So yeah, See you tomorrow, everyone. yeah, see you tomorrow everyone. Ta-da. Good night for today. Good night.